இருக்கோம். யாருக்கு எந்த பாஷை வந்து வசதியா இருக்கோ அந்த பாஷையில பேசுங்க. ஆஹ் இதுல மொழிபெயர்ச்சிக்காக முயற்சி எடுத்தோம். ஆனா அந்த டெக்னாலஜி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு இப்போதைக்கு மேனேஜ் பண்றதுக்கு. நம்ம நேர்ல மீட் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பா டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்க்கான வசதி செஞ்சிருப்போம். We would have loved to have it, bilingually through the technology available, but due to certain limitations, we will use both languages, Tamil and English. As we say it, it will be mostly in English with generous slippages into Tamil. So feel encouraged to slip into Tamil whenever you would like to. So thank you very much for joining us all. My name is Gautaman. I'm a volunteer with the Orinam Collective, and this is one of the events during the Pride Month this year in Chennai. As some of you know, that Pride is celebrated across the globe, and often traced to the Stonewall riots in 1969 in the United States. But in Tamil Nadu, we have tried to reclaim it and create our own history by infusing a sense of kind of indigeneity and cultural context, and we call it the Suyamaryadai Urvalam, inspired by Periyar's idea of the self-respect. We call it the self-respect walk, and we are also considering very recently to change the month in which we walk and not just restricted to June. So in that sense, trying to reclaim the Pride's history and making it our own. The Pride Month is organized by the Tamil Nadu Rainbow Coalition, which is a coalition of many organizations across Tamil Nadu that comes together to conduct these events, and ultimately it ends with the Siya Maryada Urvalam, the self-respect walk. And as I've already mentioned, this event will be in Tanglish, in both Tamil and English. During the course of the event, feel free to type your interventions, questions, comments, chats, insights in the chat box. We will constantly be monitoring the chat box for your comments and participation. There are three kind of initial sets of remarks. We acknowledge and recognize that all participants are valuable and you come with a great sense of experience in queer struggles in India and globally, and have worked across fields within the LGBT rights movement, so to speak. So we would love to hear all your insights, but to kind of give the discussion some shape and get the ball rolling, we have identified some initial commentators who will provide some context and background to some of the themes that I will start very shortly. And then, of course, we would love to hear you on the microphone as well. You can just raise your hand, and Deepan and I, one of us will recognize you. So the three things that we really want to do today is firstly to get into the discussion on the decision of the Madras High Court that came recently, where the petitioners had asked, the petitioners who are a lesbian couple had asked for protection from their natal family and seek police protection. And the court gave that and went on to give a broad range of guidelines and has kept it as an interim order, which means that the case is still open so that they can follow up with further directions to ensure that these guidelines are complied with. So we will try and unpack what happened during the legal proceedings in the case itself, and we have members who were actively part of the process in the High Court who have joined us. The second is really to look at all the work that goes into before a petition is really made, which is often given the moniker of crisis intervention, that is done by a vast informal network of therapists, lawyers, media personnel, NGO activists, individuals coming together. So we will get a sense of the rich history of crisis intervention in the city that has, really culminated in some sense both in this case and the future for crisis intervention. And finally, we call upon you to imagine and dream with us a queer future, and what it means to have a kind of a future that is queer, just, equal, and how, and kind of, what's the role of the law, what's the role of other institutions,
in that process. So with that very quick introduction, I want to call upon some of the initial commenters. So there'll be three segments, like the three parts that I just mentioned. The first set of commenters are Mr. Manuraj, who is the petitioner's counsel in this case at the High Court of Madras. Then we have with us Vidya Dinakaran, who is a counselor, a psychotherapist, who has been cited extensively in the decision, who spoke to the judge and to the families of the petitioners who's joined us. And finally, members from the PCVC, which is an organization that provided shelter for who provide shelter for people who are in need of shelter during a crisis situation. So I'm going to start right off by getting Mr. Manuraj to speak. Manu, are you there? Yes, I am, Gautam, and thank you so much for your lovely introduction. And firstly, let me begin by wishing everyone a happy Pride Month and happy Pride 2021. But more importantly, I hope everybody here is. Sorry, I just had to say okay to being live streamed. I hope everybody here is safe and sound. And if you've had the bad fortune of being infected, then you're recovering well. And if you haven't, then I hope you are vaccinated and taking all precautions. So firstly, let me thank Orinam and all the volunteers for having organized this session. This is in fact the first time I'm seeing Shweta, Vidya, Shanmati and others, at least on screen. And we've never all met even together, though we sort of feel like we've all been part of this very interesting and sometimes, a fun journey. And as you rightly said, Gautam, in your opening remarks, this is only an interim order. The guidelines that were issued on the 7th of June. The case has been adjourned to the end of August for the union and the state governments to file action taken reports. But it is important that we celebrate small milestones. And I think that way this session is quite appropriate. And like I said, I again thank you all for organizing this this evening. I'll actually stick as much as possible to English, Gautam, if that's okay, just because I'm very particular that I don't miscommunicate, and I hope I do not use a terminology that is not appropriate. So, so with your permission, let me just lay out 3 points. I'll keep it very brief. Because I am the counsel for the petitioners. Thank you for saying I still am. I haven't been removed as yet, but I have to be quite circumspect about what I speak and what I can talk about the case. But nevertheless, I appreciate this and opportunity to share some of our experience so far. And I will also broad base my comments so that everybody here can appreciate, because I'm sure there are different struggles within the community. I mean, the one that we faced in the month of March this year was to make sure that the two young women received some police protection. And often, as is the case, it also means protection from the police themselves. So there are three aspects of this order on 7th of June, which I think are quite refreshing, novel, and many may say path-breaking. Firstly, the fact that I think the judge, if you have seen the earlier orders, some of which have been reproduced here, the earlier orders dated 29th of March and 28th of April were quite seminal in the fact that it was the first time a judicial officer sitting in a constitutional court, such as the High Court of Madras, acknowledged that there is a actual discrepancy between what is the law of the land and what society perceives to be the law of the land. Ever since the judgments in Navtej Singh Johar 2019 and the Hadia case in the Supreme Court, two
aspects are part of the fundamental rights of every person in India. Firstly, that same-sex or queer relationships are permitted in law. And secondly, you may choose a partner of your own choice. Now, when you add these two together, you will come to the uh, irresistible conclusion that no same-sex or queer relationship can ever be barred by law. Unfortunately, our society does not seem to yet understand the very simple logic that I have explained, or I have tried to explain now. So therefore, often, as is the case, and as many of you know very well, and I do not know even a fraction of the struggles that you've all been through, but we find it very difficult to explain to governments, authorities, police officials, and others who are supposed to ensure that the law and order is as per the guidance of the Supreme Court. So, firstly, I thought what was the most interesting feature of this guidelines is the judge had acknowledged the fact that this goes beyond the four corners of law. And in fact, he had taken a very unique and somewhat interesting approach to involve psychologists. Of course, many of you may know Vidya. I've only gotten to know her through the course of this case. We had a difficult time suggesting a queer affirmative counseling psychologist. I mean, we couldn't find too many names. And I was so grateful that someone I know recommended Vidya, and the judge agreed to involve her in the case. So I think that was fantastic. And part of what Vidya's reports are and have been, a lot of them have been recorded in the order. And this is the first time I got an occasion to see them. So I think that really sets the tone for how judiciary must understand the problems or the issues faced by the community at large, firstly. Secondly, I thought that the fact that the judge wanted to meet and speak with members of the community, and I think largely thanks to Orinam and maybe especially Ramki, he was able to meet and interact and understand better some of the concerns and struggles and issues faced by the community at large. And also, I think he was very keen to understand the dynamics between families, immediate families, as well as members of the LGBTQ community. So that was the second part. And thirdly, the guidelines issued. Now, typically, there are two ways you can approach a police protection case. I will not complicate it with legalese, but you can file what is called a petition under Section 482 of the Code of Criminal Procedure. We did not choose to do that. I purposefully filed a writ petition, bracket criminal, because under a writ jurisdiction, the Madras High Court and any other high court, being a constitutional court, has extraordinary powers. Extraordinary powers like what? To issue guidelines, to go beyond what was asked by the petitioners in this case, to implead as many respondents and parties as necessary, as this judge has done by his order on 7th of June. So really, he has understood, I feel, the scope of the order, the scope of his powers, and he has tried to express his own his own sort of maybe ideas or solutions after holding consultations, after reaching out to different organizations, after having interacted with a queer affirmative counseling psychologist. And therefore, I think on at least on those three accounts, I find this order to be extremely new, refreshing, novel, and like I said, potentially path-breaking. Again, thank you again, Gautam, for this opportunity, and it's great to be here with a lot of you who worked so tirelessly for the community, and especially during Pride 2021. Yeah, I completely acknowledge and recognize that you are still the counsel on record, and we are very glad that you are going to continue to move this case forward. I think it's next posted sometime in August.
and we'll be very happy to see the way the case proceeds. I just have one follow-up question, and then I will not add any burden to you as the counsel on record. Is really about the question that many of us have is, and even as a judgment, seems to be a sense that the judge recognizes a legislative gap. He mentions that in parts in some places, and he feels that, but we cannot do nothing, and therefore he steps in with these guidelines. So how much do we expect that the authorities to whom these guidelines have been issued will comply? If they don't, is there anything that can be done? And finally, is there a way to kind of fill the legislative void, especially for instance in things like prohibition of conversion therapy, which is the highlight that has been reported? Some state level laws could be done to address that void. No, I'm grateful for these questions, and I'll try to answer them as succinctly, because I'm very cognizant of time and the fact that there are going to be much better speakers after me. Firstly, the guidelines that were issued were actually prompted by us because, in fact, if you read the last paragraph of the order by Justice Rohinton Nariman in the Navtej Singh Johar case, which decriminalized 377 and read down Section 377 of the Indian Penal Code, Justice Nariman particularly says that there needs to be sensitization, there needs to be guidelines, but he does not go further and say what kind of guidelines and what kind of procedures and measures. So we pointed this out, and we pointed out that in one of our submissions that it is possible for a high court to take a leaf out of that book and issue guidelines. And like I said, I had no idea what kind of guidelines were going to be issued, and I'm quite overwhelmed by the an amount of guidance that has come from the court. Specifically to your question about, see, there are two ways to approach a policy or a legal problem, right? Or a problem which has both elements of public policy and law. One way is to change the law, and that is by passing a bill either in the state assembly or the parliament, and getting that, getting the assent of the governor or president. Now that requires a lot of advocacy, that requires commitment, political commitment, that requires sometimes bipartisan or multi-partisan support to get it through one or two houses, and that also requires a lot of legislative time and energy. Okay, just to put it very simply and bluntly. Now, another way, and as lawyers will tell you, is to sort of short circuit it and go and get a court ruling. Now, I'll give you another example, which also is from the community. The question of marriage is something that is being discussed and debated and pending before the Delhi High Court now. Many of you may know that the Madurai bench of the Madras High Court, in the case of Arun Kumar Srija, Justice G.R. Swaminathan passed a very far-reaching order, according to me. I think it was 2 years ago in 2018 or 2019, where he said, just for people who may not know, the question pertained to a man and a trans woman, if I remember correctly, who tried to get their marriage registered under the Hindu Marriage Act. And that registration they did not register it. So they went before the High Court. And so the High Court held, Justice G.R. Swaminathan of the Madurai bench held, that the word bride does not necessarily have to mean woman. So it can also be a trans woman. And I think he expands the scope. So what I'm trying to say, Gautam, is that in a way that short-circuited the same-sex. I mean, you didn't have to bring a law for a man and a trans woman marriage to get registered by the competent authority. The High Court was able to do that. But of course, I also understand that not every person can keep going to the High Court. So in a way, to sort of preempt the follow-up question to that, yes, once a law is laid down by a constitutional court, it does mean it applies to the entire country. If you remember in the NAS Foundation case, when the Delhi High Court, Justice A.P. Shah and Muralidhar held
that Section 377 is unconstitutional. It applied to the entire country. It does not mean it only applied to the National Capital Territory of Delhi. Of course, then that was challenged, and we had a set of cases before the Supreme Court. But what I'm trying to say is, so this guidelines, that banning of conversion therapy, according to me, applies across the country unless somebody tries to challenge it and take it before the Supreme Court. Thank you very much for that very, very clear, lucid explanation. Much of us have definitely benefited from that. And we will return to you with a few more questions if you have to stay back. But I understand that you had mentioned that you might have to leave, but we will keep an eye for you. And if there are follow-up comments, questions from people, we will get back to you, Manu. Next, I just want to bring in Vidya Dinakaran, who, as Manu said, was the psychotherapist in the case, and who the judge himself spoke to, and also made the families and the petitioners speak to. And as the judge mentions in the order, it's some out-of-box thinking, and did something slightly unusual, especially for a kind of a constitutional court to do that kind of engagement with a therapist. Vidya, are you there? If you could Yes, come Gautam, on. I'm here. Oh, great. Yeah. Great. Thank you so much for joining us. I just have very quick questions. Of course, we'll be happy to hear about what it was like to speak to a sitting judge in the case and so on. But really, what also I wanted to ask about was the role of the parents, because some of the violence alleged, or the apprehension of the violence, was from the natal family. And if you read the judgment, there seems to be great sensitivity that the judge shows to the perspective of the parents to some extent, because in one moment they say that they would rather be celibate than this way. So I sense that there's a lot of sense of shame and honor and manam maryade, as we call it in Tamil, that is at stake. So how did you navigate that? That would be important. Right. Thank you, first of all, for having me here. And it's lovely to see friendly faces here. And with regard to the case, definitely the whole process was a little challenging. One, because I haven't heard of a case where the judge has, said counseling is required and that he himself will undergo counseling. In the Mari Nadandu, na paatadilla. So it was definitely new. And frankly speaking, I didn't have clear idea of what is to be expected in the process itself. Just the one thing that I held on to was my priority is going to be holding space for the woman. So that is something that I held on to from the beginning till the end. And with regard to the counseling process, yes, judge sonadakum, parents sonadakum, there were parallels that can be drawn. But what definitely helped with the psychoeducation session that happened with Justice Anand was the willingness with which he came in, where he just dropped off the thing that he's a judge of the High Court. Not that he wasn't aware of his power, he did carry that awareness, yet he dropped that hat and said, I'm here with all my falsified notions, and I really want to work through this, because any change authentica pannama chumma very vaalvarthaiya sonna, it's not going to last longer, and no follow up will be done about it because it didn't come from the person. So change needs to happen at a personal level. The realization irundadanaala the process was very easy. And when it came to the parents, I don't think we were entirely able to navigate through the beliefs, because they still held on to some of their original beliefs. And I'm sure these are not beliefs that can change within a couple of days or months, because those are the beliefs with which they grew up. Like ஒரு 40-50 வருஷமா ஒரு விஷயத்தையே நம்பி அதேதான் சமூகமும் காமிச்சு அப்படியே வளரும்போது it's not possible to suddenly change it in 1 or 2 months. So yes, a lot of things we weren't able to get through. But what I was also able to see was even konja edathila, if they were willing or slight okay idu consider pannalam அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தோணினாலும், what came up immediately after that was the shame or the repercussions from the society that they will have to face with regard to what will happen to their
job, what will happen to the other family members, what will happen to the marriage prospects of other family members. So everything was again connected to how will I survive in this society if I am to accept my daughter. So even if there was some willingness with the parents, they couldn't go forward with it. And it was also very surprising to see how intersectionality also played a major role here. Because with the other family members, they came from a lower socioeconomic strata. And how easy it was for the other family to sort of put the entire blame on them and say they are only agreeing to it because they are in a financially dependent situation, and they are only manipulating the whole situation for money. So it is very easy to see where all these notions came from. And with the other family, the primary concern was only the safety of their daughter, even though they didn't comprehend entirely as to what homosexuality is, what queerness is, and all of that. They were able to understand the fact that their daughter had fallen in love with someone and that they want her to be happy. I mean, after all, that's what we were also hoping to achieve in that short period. But given that, I think what really took this forward was the involvement of community members and organizations that work for the community. Because even before my work with the entire process, the judge said that he had already experienced the shift after he spoke to the petitioners for the first time, where he realized that he was holding on to these beliefs. The shift started there itself. What I did was a very small role, and what followed up was the session with Dr. Trinetra, who herself is a queer person, along with understanding how the journey was for her mother in making sense of the whole situation. And then getting into a bigger panel where Shanmati, Orinam, and even the interns of the judge who were part of the panel discussion brought in their own experiences uh, with the marginalized community. So I sort of made possible. So it is definitely a collective effort, and due credit needs to be shared for all of them. Thank you for sharing that very kind of details that doesn't come very clearly out of the judgment. That's why this event was organized. So we appreciate your insights. And there has been some commentary on the judgment from some quarters where there's been a connection made to that sense of honor and pride to also kind of cast patriarchy and the need to defend the pride of your family, and how kind of the larger queer struggle must actually annihilate caste. Only then can we have, like, the notions of that kind of honor, that is questioned and challenged. And just one follow up question is that there's also been some comments on kind of the sameness with which heterosexual people have been equated with in some parts of the decision, like kind of they are just like heterosexual people. The minute I heard about their love story, it sounded like they were just like heterosexual people. And some people have suggested that, what happens if we are unlike, the within the heterosexual paradigm. So course not in the context of the judgment and this process itself, but how do we kind of issues through, say, sessions and so on, where maybe people will not fit within a heteronormative framework but still are seeking acceptance. So how do we kind of speak either in therapy or in sessions about those people? One is, in this context, what the I think it was more elaborate during the counseling session and doesn't breach confidentiality. So I would like to share what the judge meant was more of it came from his own notion that he had initially narrowed down queer relationships to only physical intimacy. And when he said they were just like any other heterosexual couple, he was only pointing out to the other factors that contribute to intimacy between a couple, that it was just similar to that of a heterosexual couple. So that was what he was pointing out to. So I think that should have been elaborated in the report for a more clearer communication. What can also be done is how I think it's very important to talk about what are the uniqueness of a queer person.
what are the unique struggles that these queer people go through. Like, for example, when it comes to housing, when it comes to taking up a job, when it comes to accessing services in the public. So, what are the unique challenges that these people face? And mainly, I think something that definitely needs to be spoken about is the invisibility that queer people face, or the potential threat of coming out to someone without understanding if it is a safe space or not. So this is a constant struggle that they will have to go through their entire lives, because any இடத்துக்கு போனா they need to think, okay, இங்க நான் என்ன பத்தி சொல்லலாமா, இங்க நான் என் செக்ஷுவல் ஐடென்டிட்டியை வெளிக்காட்டலாமா, is this a safe space? அப்படி சொல்லிட்டா will I be threatened with even life threatening situations? ஒண்ணு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. இல்லைன்னா என்னோட செக்ஷுவாலிட்டியை நான் வெளியில காமிக்காம மறைமுகமா இருந்து every day I need to be conscious about the fact that I cannot show my sexuality around me. Whereas heterosexual person will never even think for a moment about these struggles. So these are some of the aspects which need to be spoken about during sessions, where it points out to what are the unique struggles these people are going through. Even though you are saying that they seem to be like a heterosexual couple, their lives are actually nowhere close to an heteronormative living. Great, thank you so much, and thank you so much for also highlighting the socioeconomic struggles, which is also why this guidelines is so refreshing, because it allows for a wide range of addresses a wide range of issues that queer people face, and doesn't just restrict it into conventionally known things, things that are relegated as LGBT laws or issues, but kind of does a much wider, comprehensive look at what are the things that affect queer people. So thanks for bringing that out and putting it. Thank you so much. I'm just going to bring in our final comments for this first segment. It's really the two members from PCVC, Shanmati and Shweta. Thank you so much for joining us. And to tell us more about the organization. Just want to get a sense of, how difficult is it to provide safe shelter, to not be traced, and what are the challenges that you must, and how this decision will it help you to facilitate providing better protection for queer women going forward. And I think Surabhi Shukla is, maybe she can add on, and she's spoken about the importance of the protection order from the magistrate, under the PWD proceedings, and kind of providing shelter home for women. So just some thoughts on your work, and how this judgment impacts your work in providing safety, and whether you think that your job gets easier or safer going forward. Thank you, Gautaman and Orinam, for having us here. And I want to also thank Manu and Vidya and Ramki for all of the efforts that has gone into this judgment coming out. PCVC is a community organization. We are a domestic violence service provider, and we've been in Chennai for the last 20 years providing domestic violence services. We have an inclusive shelter, and there have been many challenges, right, in offering shelter to queer individuals and queer couples who are in emergency situations. Okay. The fact that police are immediately involved, and there are many threats and intimidations that come with that. That is one big challenge with having a shelter. And additionally, of course, that families are often the first sites of violence against us, and there are many risks that come with that, right? So when we have somebody in our shelter who is escaped a risky situation, an emergency situation, and arrived at the shelter, there are two aspects to the safety discussion. One is, of course, the physical safety that comes with being in a space and having that be a protected space, right? So if
people show up at our gates and say, no, you need to open up your gates and have them come out now, which has happened many times to us, that police show up, families show up, local area councillors and such, where the families might have some influence, might show up, and there are safety risks that come with that. Okay. And there, of course, we seek protection under the law. We say that no, we don't have any necessity to open our gates. You cannot call us after 6 p.m. So there are certain protections that help us navigate that. And I think this law, this judgment is an additional tool for that, for us to be able to navigate institutional structures and have some backup to say, no, we do not have to listen to XYZ or produce them in front of the police or any of those kinds of pressures that come with it. Okay. But of course, the larger question is of changing attitudes and mindsets. We have this tool in our hands, but I think a lot more work needs to go into having police and judiciary and other institutional structures and service providers and civil society organizations be more queer affirmative, be sensitized to the issue. The other aspect of the safety question is, as a shelter, are we able to provide a safe space, a safe environment that is affirmative, right? And as an organization, we've taken steps within our shelter to ensure that we have open discussions, there are constant conversations, that people are not subject to intrusive questions, that our staff is sensitized and have gone through trainings. And right off the bat, what are some things that we can do to ensure that queer couples coming in can feel that this is a safe space, that we use chosen names and preferred pronouns, and we have made available access to clothes and expressive aspects of what they want is offered to them immediately, so that they feel safe, they feel validated, recognized, that the space is not somewhere that they need to worry or wonder if they are accepted. Okay. So, and of course, over the course of time, as we have other people coming in and accessing the shelter, it is a constant and ongoing process of having conversations with people so that it continues to remain a safe space. And this, we have to be very intentional and proactive about, that we don't assume things, but we have these conversations constantly so that it continues to remain a safe space, okay, for whoever is accessing the space. I think I'll let Shanmati add to this, because I know that I want to be mindful of time. Shanmati? Yeah, in addition to what Shweta said, we also do have a lot of psychoeducational sessions for all the clients who reach out to us, so that everybody has the same space and everybody has an understanding about gender, about sexuality, and no discrimination happens again in shelter, because people from different phases of life again come together in shelter. It's a communal space. And with I would like to add to the fact of sensitizing all the staffs. All the staffs also include people who are not only in client services, but caretakers, security person, and everybody, because they are the first people any individual meets, right, when they come to a shelter or office. So it is important that they are being sensitive, they are being addressed properly. So that is also an addition that we do. Shweta, anything else? I think broadly we will stop at that. If there are any follow-up questions or anything. Thank you so much. You apprehended my follow-up question and addressed it, which is really about how a shelter can be, queer affirmative, and kind of, go beyond providing services for, cis heterosexual women, but also for, queer people. So that was very, very great to hear that you've really thought through it right from the everyday functions to the kind of interactions with the different kinds of staff that go into running a shelter like that, and definitely, and how the judgment will hopefully make your job
slightly easy. At least you have one more document to kind of rely on to make a case for providing protection to victims. So thank you for those insights. I'll pause there and just with I know next Deepan is going to take over and he's going to speak to a few more commentators and kind of contextualize crisis intervention in Chennai and in this case, and also and then we open the floor for everybody after hearing Orinam volunteers speak a few things. So over to you, Deepan. But before that, Manu has to leave. So if there's anything very specifically to Manuraj, please feel free to either type it in or ask him, and then of course Deepan can take over. Maybe just a quick point, Gautam, if I could. Yes, Arvind, go ahead. Just to say, more than anything else, congratulations to Manu. Really fantastic, absolutely fantastic job, and so pleasing to see this entire order which has come out. And I think I was particularly happy with the fact that he picked up on the Justice Nariman's part of the judgment and the issue of the guidelines, which Justice Nariman actually mentioned in that in the page itself. And I think the only question, of course, is that NALSA also has guidelines, as did in a sense, as does this judgment. And as you rightly indicated, the struggle of implementing those guidelines is a different kind of struggle for which we'll have to put all our collective minds together. It's not just the task of lawyers anymore. It becomes the task of everybody to see how we can get these guidelines implemented. So just congratulations to everybody and to Manu for the fantastic work, really. Gau, could we request Sudha ma'am to also share her feedback, if any? Yes, we can get into the next session, which anyway Deepan had to kind of start with Sudha ma'am. So, ma'am, are you there? Ma'am, you are on mute. You have to unmute yourself. Yeah. Good evening to everyone. Yes, ma'am, we can hear you. Yeah. Good evening to everyone. What's it that you wanted, yeah? Deepan will ask you a question. Deepan. Yeah, no, actually, I would like to actually ask you one thing, Manuraj. That is, if you remember, these were the very same girls who were being searched for and for which Shiva and also Selvam got beaten up, is it not? Yes. Am I right? Yes. Am I right, Manu? That's right, actually. Shiva, mute la irkeenga. Yeah, they will all be speaking after this. Shiva and Selvam are also here. It's the same couple. Yeah, I just want to ask Manu whether this was brought to the knowledge of the judge. Thank you, ma'am. I hope you can hear me. So we did inform the judge about the various incidents that led to us approaching the court. And at that point of time, the very first instance, the judge ordered police protection and also ordered the closure of the 2 FIRs. He, in fact, suo motu implemented 2 inspectors from the 2 Madurai police stations. I think they were Talakulam and Avaniyapuram, where the FIRs for missing women were lodged. So, in fact, one of his first guidelines issued in this order dated 7th June specifically states that whenever these cases where it's a typical modus operandi where the parents, disgruntled as they may be, file missing women or missing children cases and then activate the human trafficking or anti-human trafficking. That's what had happened in this case also. But yeah, this was brought to the knowledge of the judge and he did take swift action and implead the police officers involved and warn them strictly. Of course, that's where the matter ended for us because our plea for police protection was answered thereabouts. And just before I leave also, I'll take this opportunity, Gautam, Ramki and others to thank you. And also to just quickly mention, the 2 things I said earlier that, Vidya's sessions have been recorded in the order and they are fantastic for us to understand, how this judicial mind worked to issue these guidelines. The other thing I can't emphasize enough is the role played by TCVC, so Shweta and her team. One of the biggest challenges and worries for me as a counsel for the petitioners was to make sure that they are safe and they remain safe during the course of this case. And the fact that there is an organization like TCVC who could give them that shelter
completely freed up my mind as a lawyer. So I was not worrying about the women, but I was just focused on the case. So I just want to record that appreciation as well. Again, thank you, Gautam and everyone. And I hope I can, stay for as long, but I will just go on mute and close my video. Okay, thank you, Manu, so much. Ma'am, do you have anything to add on? We just were, kind of Deepan, are you there? Yes, I'm here. Yeah. Go ahead. Okay, sure. Maybe now that Sudha ma'am has been brought in, we can just straight away jump into the conversation. So basically, this segment, it was great to know about the work that went on in the previous segment of in the legal proceedings. With that as a context, we wanted to just move into the segment to understand the work that has happened behind the scenes, the work that has been happening for so many years by the community people and also the allies that has brought us to this moment of the High Court order. So initial comments, Kara, we have Sudha Ramaningam ma'am, and everyone knows about her. She's a renowned advocate who has been working in the space of human rights cases as well. And she's been a great ally and has taken up many cases like this for the community for many years now before as well. And we also have Shiva from Nirangal, who's an expert in the crisis intervention and has done a lot more work in the community. And it wouldn't be an exaggeration if we even say that without Shiva, we couldn't even run the prize every year. And then we also have Selvam to share his thoughts, who's also been involved in the case, like Sudama had mentioned. And then we also have Magdalene, who has done a fabulous job on the ground. She's a counselor and she runs East West Center for Counseling, and she will also share some of the thoughts. But let me quickly go into the first question for Sudha ma'am. Ma'am, as someone who has been, taking up cases like these in the past many years, working with the community, just wanted to understand your thoughts on how do you see this High Court order, this specific case, to be different from the past years? And also, do you see any significant change in the approach of the court? And would you say that this is a significant moment that we have come to a point of attitudinal change from the legal system? It would be great if we could hear some of your thoughts on that, ma'am. And thank you so much for your time. Yeah. It's a pleasure, is mine. It's definitely a path-breaking judgment. I would really appreciate. And in fact, if you want me to really be honest, unofficially, I have also been sending messages to Justice Anand Venkatesh itself and sharing some of my earlier experiences also with him, even as he started this process of introspection. In fact, I even sent him messages about how I got influenced and how I started working with you all, and how my experience or my stay at Washington, D.C., being exposed to the DuPont Circle, people being there, and my entire interaction, and I even spoke to him about different things. So I feel we have a lot to do from behind the scene also silently. This is the judgments which have come up now, of course, are really, really very, very good judgments. And the recent one, of course, of Justice Anand Venkatesh, definitely it's a path-breaking one. But still, we have a lot to do because people have to change their minds. That's told by Justice Anand Venkatesh himself in the judgment. So these things are these judgments would be they'll be sort of weapons in our hand to push for further changes. Despite law being on our side, you still have your Dowry Prohibition Act, still dowry is there. You have the Child Marriage Restraint Act, still child marriages are going on. So unless you have a change of mind, it's not going to be that easy walk. Definitely, I feel this is a path-breaking judgment, and we need more judges like Art Venkatesh, because he has been one of the few who is willing to think, relook, and also confess to what he did not know, which is a very rare quality. And he was open to understand also. And he's been very simple and communicative with people even from behind. So
So that's something which we have to appreciate and learn to do also. In fact, during this COVID days, I've had 1, 2, 3 cases. Like on 24th October last year, Kerala police came down to pick up one girl, and she, despite me talking to the city police commissioner, they pressurized her, took her down, separately talked to her, and made her accept to go with the police itself and her parents. Of course, she was produced before the magistrate in Calcutta. That's a different story. But still, despite me telling the police who had come from Kerala and the city police commissioner that she has every right to stay away and the police cannot interfere with her choice to stay here, they convinced her. Actually, in so many ways, they using their own coercive methods, they took her to Kerala. That was one thing. Then on 27th November 2020, also I had another case where a trans person was actually detained in Kadalur by her grandparents and her parents also. Her passport was taken away. She had to go abroad to continue her studies, and we had to use all sorts of pressures. And of course, with the intervention of none other than Tripathi himself, we got her rescued, and she's back to her studies. And in this very case, also on 16/3, Magdalene will tell that whole day was a big drama, and Selvam got beaten up. Shiva was desperate. Things are not as easy as we think. So I feel there's a lot to be done. We have to definitely sensitize a lot of people, as the judgment itself talks about every institution which has got to be sensitized, including the police, the judiciary, the educational institutions, or whatnot. So there's miles to go before this thing. Right. Thank you so much, ma'am, for sharing those thoughts, and definitely agree that we have miles to go before any kind of change without the societal attitude towards the community. But also just a bit follow up on a question. So with this order as the basis on the foundation, you also rightly pointed out that there are many other things that are also being working, and there are many cases of in different angles for the rights of the community that we have been looking at in different cases, and different high courts have also been filed. But do you think this? How do you think that with this as a foundation, that we will be able to work on enabling the other aspects of the human rights? Also, because this order is also far reaching beyond the specific case in hand. How do you think we can enable something, for example, financial empowerment of the marginalized community and the marginalized people here, and then workplace discrimination, or also the inevitable question of some form of legal recognition for same-gender partnerships and things? I mean, there are discourses already happening around that. So, how do you think legally this would facilitate these aspects of the rights of the community? That was for Magdalene, is it not? Sorry, ma'am. For you, I mean, it was a follow-up question for you. I thought you were. See, as far as I am concerned, I feel that going to courts can't be done by everybody at every stage. So we'll have to work out other measures, and unless the judge himself puts it up, if only all these institutions are sensitized and they are also taught that about the rights of people and their responsibilities and duties, we can get things done without going to court. Also, going to court could only be done by some of few rare institutions which it gives has made it all more practical for people to approach the institutions itself. So there is a lot of hope given to people to not be tapping at the doors of the judiciary every now and then, but as such we can get things done. So I feel I mean, court is only the last resort. It's just not going to be there, but there are a lot
other issues, as the judge himself says in this about the marriages. Manu spoke about, of course, J.R. Swaminathan's judgment also. But in fact, the recent past, there was another case of another trans woman marrying a person, and the police actually summoned them both to the police station recently, about I think a month or two back. And we had to interfere and tell them this is not the way you can do, and we had to quote Justice Swaminathan's judgment also. There also, even registration was a big issue. We got it registered, of course. So there's a lot which has to be done. Everything can't be going to, but whenever you get a judgment like this very seriously, and those who are engaged to sensitize should be people who are competent to do that. That should also be seen. Otherwise, lots of things are done routinely. They have a budget allotted, and only to ensure that amount is spent, they just do it routinely. That's not something which should be encouraged. So we'll have to be very careful, and we engage with these institutions and see that people who are competent are used for these courses or for these sensitization programs. Thank you, ma'am. Thank you so much for this talk. Good enough. And I'm just going to quickly move on, and Shiva will end the conversation for kondu vara poren nanipo. Shiva, நீங்க வந்து crisis intervention cases நிறைய பண்ணிட்டும் இருக்கீங்க, அண்ட் நம்ம கம்யூனிட்டியில பண்ண நிறைய ஒர்க் இது வரைக்கும். இந்த கேஸ் இப்ப இங்க அந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்குன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஒர்க், கிரைசிஸ் இன்டர்வென்ஷன் மட்டும் இல்லாம அட்வொகசி ஒர்க், அது எல்லாமே நீங்க மற்ற நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த கம்யூனிட்டியில பண்ண எல்லா வேல்யூம் தான் இது வந்து ஒரு கல்மினேஷன் பாயிண்டா இங்க வந்து வந்திருக்கா சில நாங்க எல்லாரும் பாக்குறோம். இத அந்த பட்சத்துல what do you think, நீங்க வந்து இந்த கிரைசிஸ் இன்டர்வென்ஷன் இந்த ஸ்பெசிபிக் கேஸ்ல நடந்தது வந்து எப்படி இந்த கேஸ் இந்த ஆர்டரை கொடுத்ததுக்கான எனேபிள் பண்ணிச்சு இல்ல ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து, நான் இப்ப இந்த ஆர்டர் வந்திருக்கு, இப்ப எல்லாமே ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆர்டர் அண்ட் ரெவல்யூஷனரி ஒன். இப்ப நாளைக்கு நீங்க வந்து கிரைசிஸ் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணும்போது எவ்வளவு தூரம் இது ஹெல்ப் பண்ணும்? இப்ப நாளைக்கு இது வந்துட்டே தான் இருக்க போகுது, தொடர்ந்து வந்துட்டே தான் இருக்க போகுது, இது நிக்க போறது இல்லை. சுதா மேம் சொன்ன மாதிரி சொசைட்டல் ஆட்டிடியூட் இல்லைன்னா நம்மளால இது மாற்றவே முடியாது. அப்போ இது வந்து எப்படி வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு இந்த கிரைசிஸ் இன்டர்வென்ஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணும்? இஸ் இட் கோனா எல்லா சேலஞ்சஸும் போயிடுச்சு, நம்ம ஈஸியா அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிடலான்ற நிலைமையில இருக்கோமா, இல்ல இன்னும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்க்க போறோமா, எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ண போறோம்ன்றது கொஞ்சம் உங்க கருத்துக்களை தெரிவிச்சா நல்லா இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ தீபன். ஆனா எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். கௌதம் ஆரம்பிக்கும் போது தங்கிலீஷ்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாரு. ஆனா தங்கிலீஷ்னு சொன்னது 2 பேரும், நானும் செல்வத்தையும் மட்டும் வச்சு அவர் தங்கிலீஷ்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரான்னு தெரியல. மிகப்பெரிய ஆளுமைகள்லாம் பேசுறாங்க. இது கிரவுண்ட் லெவல்ல வேலை செய்யக்கூடிய எங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து சேரலன்னா எங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் இருக்க போகுது இல்லையா? இது இங்கிலீஷ்லயே இருக்குதுன்னாக்கா இங்கிலீஷ்ல படிச்சுக்கிறாங்க அவங்க, எல்லா மேகசின்லயோ இல்லை சட்ட புக்லயோ எங்கேயோ படிச்சவங்க தான் இருக்கிறாங்க. அது அவங்களுக்கு ஈஸி கூட. நான் இப்போ நிறைய பேரை இன்வைட் பண்ணேன் இந்த கம்யூனிட்டி மக்களுக்கு. அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன புரிஞ்சிருக்கும் இதுலன்னு எனக்கு தெரியல. அதனால இது கொஞ்சம் நீங்க ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலனாலே அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன இதுதான் பேசியிருக்காங்கன்னு ஒரு சின்ன சுருக்கம் சொல்லியிருந்தாக்கா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. ஏன்னா நாங்க ரொம்ப நேரமா யாராவது சொல்லுவாங்களா, ஏதாவது வருமா? சாரி சிவா, சாரி. ஓகே, சரி. எனக்கு முதல்ல வந்து இந்த தீர்ப்பு வரும்னெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கல. இது எப்படியுமே நம்ம வந்து எதிர்பார்த்தது இந்த நம்மளுடைய எப்படி நம்ம இந்த எதையுமே எதிர்பார்க்குறோன்னா நம்மளுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரை வந்து பெரும்பாலும் கணிக்கிறோம். இங்கே பார்த்தோங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட சட்டங்கள் இல்லை இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம்னா கூட, உதாரணத்துக்கு 377 பார்த்தாங்கன்னா 2 டிபார்ட்மெண்ட்டு இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். ஒன்று ஹெல்த்தும், இன்னொன்று வந்து போலீஸ். இந்த லா அண்ட் என்ஃபோர்ஸ் வந்து லா என்ஃபோர்ஸ் ஓகே சொல்லும்போது ஹெல்த் வேணான்னு சொல்லுவாங்க, ஹெல்த் ஓகே சொல்லும்போது லா என்ஃபோர்ஸ் வேணான்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதனால இந்த
தீர்ப்பு இந்த கேஸ்ல ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் வரப்போறதில்ல. ஆனா அட்லீஸ்ட் அந்த பொண்ணுங்களுக்கு எதுவும் ஆகாம இருந்தா சரி, அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து எந்த வயலன்ஸும் இல்லாம திருப்பி கொண்டு போய் விடாம இருந்தா, சுதா மேம்க்கு எங்களுக்கு மேக்டலினுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே இந்த கிரைசிஸ் இன்டர்வென்ஷன்ல நாங்க இருந்தபோது நேச்சுரல் கார்டியன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கொண்டு போய் கூட்டுருவாங்களோ, அது நடந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்தது எனக்கு ஆக்சுவலா. பர்டிகுலர் அந்த அன்னைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டி ஆயிட்டேன் நான். இந்த போலீஸ் இதெல்லாம் தவிர்த்தும் கூட ஒரு பொண்ணை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டி கொடுக்குறோம், அது எங்க போய் முடிய போகுதுன்னு தெரியலையேன்ற ஒரு கில்ட்டி எனக்கு இருந்தது. ஸோ இந்த இதில் ரொம்ப பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ண சுதா மேம்க்கும் சரி, மேக்டலினுக்கும் சரி, இந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருந்தவங்களுக்கு நான் இந்த சமயத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இது எதுவுமே வெளியே தெரியாத விஷயங்கள். மீதி கோர்ட்டில் நடந்ததோ தீர்ப்பு எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தது. அதனால தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இந்த தீர்ப்பை வந்து நான் ரொம்ப வந்து ஆச்சரியமாகவும் ரொம்ப பெருமையாகவும் பார்க்குறேன். எஸ்பெஷலி இந்த ப்ரைடு மந்த் வந்து இருக்கிறது நமக்கு வந்து அடிஷ்னல் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கம்யூனிட்டி மக்களுக்கு. ஸோ ஒருத்தர் கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து நிறைய இதை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கிறாங்க, நிறைய கால்களும் வந்திருக்கு. இது என்ன நமக்கு எப்படி இருக்க போகுது, ஏற்கனவே நமக்கெல்லாம் இருக்குதானே, நமக்கு ஓகே தானே சொல்லிட்டாங்க, இப்போ என்ன புதுசாக தீர்ப்பு வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் சில பேர்கள்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் சேர வேண்டியது என்னென்னா கம்யூனிட்டிங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சேரணும். நானும் இந்த விஷயத்தில் வந்து சுதா மேம் தொடர்ந்து என்கிட்ட சொல்லின்னு இருந்தா கூட, நீங்கள் இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் பண்ணணும்னு ஒரு செட்டப்பாக சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணணும் சிவா, நீங்கள் என்ன இப்படி இருக்கிறீங்கன்னு நிறைய தடவை திட்டுவாங்க. ஆனாலையும் நாம் என்ன சொல்லுவோம், கம்யூனிட்டி கிட்ட நீங்கள் வந்து வெளியே வந்துட்டீங்களா, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் நீங்கள் எங்கேயாவது சொல்லணும்னு சொல்லும்போது, அது ஐயோ போனாக்கா அவ்வளோதான் என்னைய கூட்டின்னு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பயந்துருவாங்க, அவங்க வரவே மாட்டாங்க. நாம என்ன பண்றோம், எல்லாருமே அப்படியே சொல்லவே நாங்களும் என்ன பண்ணிடுறோம், சரி ஓகே நீங்க போக வேணாம், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நிம்மதியா இருந்தா சரி நீங்க அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு நாம வந்து தள்ளப்பட்டுறோம் இல்லையா. ஸோ அது அந்த மாதிரி தான் இதுலயும் ஏதோ ஒரு பெரிய மாற்றமெல்லாம் வரப்போறதில்ல நினைச்சாக்கா இது ரொம்ப இன்க்ளூசிவா இருந்தது, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. நம்ம 2009ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைடு நம்ம பண்ணி முடிச்ச கையோடு பார்த்தாக்கா டெல்லி ஹைகோர்ட்ல 377 வந்து கிரிமினலைஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தாங்க. அது ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு இந்த 2 ப்ரைடு நடக்கல அப்படின்னும் போது, போன ப்ரைடும் லாக்டவுன்னால நடக்கல, இந்த ப்ரைடும் நடக்கல, நம்ம சென்னை ப்ரைடு நடந்தா ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில பார்த்துட்டு இருந்தோமா. இந்த ப்ரைடே இல்லைனாலும் ப்ரைடுக்கு ஈக்குவலான ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க. எங்களுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆக்சுவலா. நீங்க கேட்ட 2வது இதுக்கு வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு இதுல. அது நிறைய பேர் இவங்க லா படிச்சவங்க எல்லாம் அதை சொல்லியிருப்பாங்க, அதை திருப்பி நாம சொல்லணும்னு இல்லை. இன்னொன்று நம்ம எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னாக்கா, நான் சுதா மேம் சொன்னதையும் நான் திருப்பி வந்து சொல்றேன். எப்படியுமே இந்த நம்ம மாற்றங்களை 2 மாற்றங்களா பார்க்கணும். ஒன்று வந்து லா மாற்றங்களை பார்க்கணும், இல்லை சட்ட மாற்றங்களை பார்க்கணும், இன்னொன்று வந்து சமூக மாற்றத்தை பார்க்கணும். சட்ட மாற்றங்கள் வருதோ இல்லையோ, சமூகம் மாறிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே பார்க்க போறதில்ல, எல்லாரும் ஈஸியாக எடுத்துட்டு அது கடந்து போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த சட்ட மாற்றம் வந்தாலும் சட்டத்தை கையாளக்கூடியவங்க அதில் அந்த மாற்றத்தை அவங்க ஏற்றுக்குன்னு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாவே நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொயர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் நடக்க போகுது. அந்த மாதிரி நடக்கிறதில்ல அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய கஷ்டமும் சங்கடமும் இருக்கு. வெறுமனே கம்யூனிட்டி ஏன் போக பயப்படுது ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அப்படின்றது நம்ம சும்மாலாம் சொல்ல முடியாது. ஏன் எல்லாருக்கும் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனா பயம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதே பயமாக இருந்தாலும் குயராக இருந்துட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நானும் ஒரு கே கப்பலுக்காக வேண்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போது, நான் உள்ள என்டர் ஆகும்போதே அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இதை பாருங்க இதெல்லாம் 9ங்க, இதுங்கெல்லாம் இப்படிதான் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. அது நம்ம ரொம்ப லாங் பேக்காலாம் இல்லை, அது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கேஸ்லயே அப்படிதான் இருந்தது. அதுலயும் டெஃபினெட்லி சுதா மேமோட இன்வால்வ்மெண்ட் இருந்து நாங்கெல்லாம் அதுல ரொம்ப இன்டர்வென்ட் பண்ணிருந்துச்சு. ஸோ ஃபியூச்சர்ல வந்து மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் சொல்றேன் நான், லா என்ஃபோர்ஸ் பண்றவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த தீர்ப்புல சொன்ன மாதிரி ஒரு சென்சிடைசேஷன் வந்து பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நாங்க சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் இந்த கேர்ளோட கேஸ்லயே கூட நானு மேக்டலின்னு எல்லாம் அங்க இருக்கும்போது அவங்க கேட்ட கேள்வி வந்து இதுல யாரு பொண்ணு யாரு பையன் அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க. அவங்க 2 பேரையும் பொண்ணாவே பார்க்கல. அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே கூட இதுல யாரோ ஒருத்தர் திருநம்பியா மாற போறாங்க அப்படின்றதான் கேட்டாங்க. அவங்க கிட்ட என்னன்னு சொல்ல முடியும், நம்ம ஒன்றும் சொல்லலை, அமைதியா தான் இருந்துட்டு வந்தோம். ஸோ இந்த
புரிதல் வந்து எல்லாருக்கும் வரணும். இதை புரிஞ்சுக்கணும். கம்யூனிட்டி மக்களுக்குள்ள வெவ்வேறு எல்ஜிபிடின்றத ஒரு ஐடென்டிட்டியா பார்த்த காலம் தான் இருக்கு. எல்ஜிபிடின்னு சொன்னாவே திருநங்கை தான் அப்படின்னு சொன்ன காலங்கள்லாம் இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மாற்றங்கள்லாம் இருக்கு. சட்டப்பூர்வம் அதை பத்தி பேசு பொருளாகவும் இருந்தது. ஒரு காலத்துல வந்து சென்னையில லெஸ்பியன் பத்தி பேசுறதுக்கு யாருமே முன் வரல, யாரும் பேசல. பெங்களூர்ல இருந்து நாங்க கூட்டிட்டு வந்தோம். 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெங்களூர்ல இருந்து யாரோ ஒரு விமனை கூட்டிட்டு வந்து லெஸ்பியன் பத்தி எல்லாம் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட நம்ம பேசணும். ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு வெளியே வராங்க, கேஸ் போடுறாங்கன்றது கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுத்துருக்கு. அதே போல சட்டங்களும் கூட மாறி இருக்கு, கொஞ்சம் மாறிட்டு வருது. இந்த மாறினதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் போது நாளைக்கும் இதே கேஸ் தீபன் சொன்ன மாதிரி நாளைக்கும் இதே கேஸ் வரப்போது அந்த ஸ்டேஷன்ல இருக்கிறவங்க என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க, என்ன ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் என்னைய கேட்டா பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நிறைய கேஸ் பார்த்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்தேன்னா ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்குது. ரொம்ப ரேரா நம்ம வந்து சக்சஸ்ன்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி அந்த கனடா பாஸ்போர்ட்லாம் எடுத்து கொடுத்து பேரண்டே அமைச்சு வச்சு சேம் செக்ஸ் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறவங்கலாம் எப்பயோ ஒன்று நடக்கிறது. அது ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம பார்த்து சக்சஸ்ன்னு கேட்டாக்கா நம்ம ரொம்ப பழச தேடி தான் எங்கேயோ ஒன்று சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. ஆனால் கஷ்டங்கள் சொன்னால் நேற்று முந்தா நேற்று நடந்ததெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. இதுதான் வந்து தற்போதைய சூழ்நிலையா இருக்கு. ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த எல்ஜிபிடி மூவ்மெண்ட்லேயே வந்து டிரான்ஸ் விமனுக்கு ஓரளவுக்கு அங்கீகாரம் கிடைச்ச மாதிரி மற்ற எந்த கம்யூனிட்டிக்கும் எந்த ஐடென்டிட்டிக்கும் அவ்வளோ கிடைக்கல. ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் மாற்றங்கள் வேணும், இன்னும் செய்யணும். இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில இருந்து ரிசோர்ஸஸ் நிறைய கிடைக்கணும் அப்படின்றத நான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறேன். என்றைக்குமே நம்ம கம்யூனிட்டியே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்காதை தவிர அந்த அட்வொகேட் சார் பேசின மாதிரி இந்த ஷெல்டர் ஹோமில் இருக்கிறவங்க மாதிரி மேக்டலின் சுதா மேம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் நிறைய அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதுதான் அட்டென்ஷனுக்கு வரும். நீங்களும் நானும் காலம் ஃபுல்லாக கத்திட்டு இருந்தாலையும் அது இது இவங்க இப்படி தான் இவங்களுக்கு தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்றது தான் ஒழிக்குமே தவிர வெளியில் இருக்கிற இந்த அலைஸை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டேன் நான், சாரி. இல்ல சிவா, ரொம்ப நன்றி. ஆனா நீங்க சொன்னதுக்கு எனக்கு இன்னும் ஃபாலோ கொஸ்டினும் இருக்கு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செல்வம் மேக்டலின் கிட்ட பேசிட்டு பொதுவாகவே அந்த கொஸ்டினையும் ஃபாலோ கொஸ்டினையும் வைக்கலாம். செல்வம், நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா? இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த கேஸ்ல நீங்களும் இன்வால்வ் ஆயிருந்தீங்க, கொஞ்சம் சுத்தமா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்றீங்க? என் பேரு செல்வம். நான் வந்து டிரான்ஸ்மென். எனக்கு சொந்த ஊர் தேனி. நான் வந்து சென்னைக்கு ஒரு மீட்டிங்காக போயிருந்தேன். அந்த மீட்டிங்கில் போயிருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி போலீஸ்காரங்களே வந்து டிரான்ஸ்மென் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி வந்திருந்தாங்க. அவங்க டிரான்ஸ்மென்னு நினச்சி தான் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணோம். ஆனால் அவங்க போலீஸ்ன்னு எங்களுக்கு நிஜமாக தெரியாது. ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் ட்ராமா பயங்கர நேரில் பார்த்த ட்ராமா மாதிரி இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது ட்ராமான்னு, எங்களுக்கு தெரியாது. தெரியாமலே நிறைய வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கூட்டிட்டு போனாங்க. கூட்டிட்டு போனோடனே அடிச்சாங்க. ஏன் அடிக்கிறாங்கன்னு கூட எனக்கு அந்த டைம்ல புரியல. ஒரே பதட்டமா தான் இருந்தது. ஏன்னா தனியா போய் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு இருந்துச்சு. அப்போ எனக்கு ரொம்ப பதட்டமா இருந்துச்சு. இது எப்படி இவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. டப்புன்னு போன பிடிங்கிட்டாங்க. போன பிடிங்கி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. நான் சிவாக்கு போன் அடிக்க பாக்குறேன், விடல. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி மறுபடியும் 10 நிமிஷம் கழிச்சு என்ன ரொம்ப அடிச்சிட்டாங்க. அடிச்சுட்டு சிவா நீ கூப்பிட்டா வருவாரா அப்படின்னு கேட்டாங்க. கண்டிப்பா வருவாரு அப்படின்னு. ஆனா எங்க வருவாருன்னு கேட்டாங்க. மீட்டிங்கு தான் வருவாருன்னு சொன்னேன். மீட்டிங் ஹாலுக்கு பக்கத்துல ஒரு 1 hour அங்கேயே போட்டு மீட்டிங்ல வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. எங்க இன்னும் வரல அப்படின்னு. அப்ப நான் சொன்னேன் கண்டிப்பா வருவாங்க அப்படின்னு. ஒரு 3 தடவை சிவா கால் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கால் பண்ணப்போ அங்க வந்து உன்னை பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன்டா ஹோட்டல்ல அப்படின்னு சொன்னாரு சிவா. நான் சொன்னேன் இல்ல சிவா நாங்க இங்க வந்துட்டோம், நான் வந்ததுனால வந்துட்டோம்னு சொன்னேன். நீ ஏன் அப்படி சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் அடிச்சாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், சரி சிவாவுக்கு மறுபடியும் போன் பண்ணி அங்க வர சொல்லணும், மறுபடியும் போன் பண்ணி அங்க வாங்க சிவா அப்படின்னு. என்னடா நீ மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருக்க, வர முடியாதுன்னு சொன்னாரு. அப்போ அதுக்கும் அடி, நீ தான் மாத்தி மாத்தி பேசுற அப்படின்னு. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுக்கப்புறம் சிவாவை தேடி சிவாவோட இது வீட்டுக்கு போனாங்க. அந்த நம்பரை ட்ரேஸ் பண்ணி போனாங்க. அங்க கிடைக்கலன்னு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு கால் வந்தது. இங்க பக்கத்துல 2 பேரை விட்டுட்டு போயிருந்தோம், இந்த வாட்ச்மேன் பக்கத்துல. அவங்க சொன்னாங்க இப்பதான் உள்ள போறாப்ல அப்படின்னு சொல்லி. உடனே அங்க இருந்து 10 நிமிஷம் கூட ஆகாது, அவ்வளவு சீக்கிரமா வந்தோடனேவும் உள்ள போந்துட்டாங்க. ஆனா என்ன 1 மணி 1:30 மணி வரைக்கும் நான் உள்ள இருந்த விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது. என் கூட வந்த மீட்டிங்க்கு வந்தா யாருக்கும் தெரியாது, சிவாவுக்கு தெரியாது, மேத்ரி மேம் தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சிவாவை பிடிச்சிட்டு உள்ள வந்து சிவாவை பிடிச்சி 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு தான் நானே உள்ள இருக்க விஷயம் தெரியும் அவங்களுக்கு. அவங்க தெரிய வந்ததுமே வந்து மேத்லி மேம் வந்து கேட்டாங்க நீ எப்ப உள்ள வந்த அப்படின்னு கேட்கணும்னா
நான் காலையிலே வந்துட்டேன் மேம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் அவங்க தான் வந்து இவரையும் பிடிச்சி வச்சிருக்கீங்கன்னு அப்படி கேட்கவும் தான் அப்புறம் சிவாவுக்கு தான் என்ன சிவாக்காக தான் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா மிரட்டினாங்க, ரொம்ப மிரட்டினாங்க. உன்னை துப்பாக்கியால இங்கேயே சுட்டுருவேன், நீ மரியாதையா அவங்களை காட்டி கொடுக்காட்டி அப்படின்னாங்க. எனக்கு அவங்க யாருன்னே தெரியாதுன்னு சொன்னேன். அப்போ சிவாவுக்கு கண்டிப்பா தெரியும்னு சொன்னாங்க. அப்ப சிவாவை வர சொல்லுன்னு சொன்னாங்க. நான் நீ எடுத்து கொடுத்த ரூம்லயே வச்சு உன்னை அடிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு மிரட்டல்லாம் எனக்கு பெரிய விஷயமா தோணல. இதுல சிவாவை தனியா மாட்டிக்கிட்டா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் நான் மீட்டிங் ஹால்லயே கொண்டு போய் இதாயிருச்சு. அதனால சிவா மேத்லி மேம் அன்னைக்கு மட்டும் இல்லாட்டி என்னோட கதையெல்லாம் கண்டிப்பா யோசிக்கவே முடியாது. உள்ள இருந்து வெளியே விடவே மாட்டேன்ட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் யூரின் போக முடியல, தண்ணி கூட கொடுக்கல. நான் எப்படி கேட்கறது அவங்க கிட்ட? அவங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட அடி வாங்குறதா நம்ம தண்ணி கேட்கறதான்ற ஒரு பயம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்படி இருந்தும் கூட மேத்லி மேம் பார்த்தோன்னே நான் அழுதுட்டேன். அவங்க அழுகுமேவும் ஏன் அழுகுற, என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அடிச்சாங்களான்னு. அப்போ அந்த ஒரு ஆள் வந்து என்னை மிரட்டின அந்த மாதிரி, நீ சொல்றியா நான் அடிக்கவான்னு சொல்லி சிவாவை கையை காமிச்சாங்க. நம்ம சொன்னா சிவாவுக்கும் அடி கிடைக்குமா என்னமோன்னு நான் அடிச்ச விஷயத்தையே மேத்லி மேம்கிட்டே சொல்ல, சிவாகிட்டே நான் சொல்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் என்ன ரூமுக்கு கூட்டி போயிட்டாங்க. ரூமுக்கு கூட்டி போனதுக்கு அப்புறம் ரூம்ல வச்சு சொன்னேன். ஆனா யாருமே மேத்லி மேம்கிட்ட சொல்லல. அப்புறம் அன்னைக்கு மேம் இல்லாட்டி எங்க கதை ரொம்ப ரிஸ்க் தான். நம்ம ஒரு ஹெல்ப் பண்ண போறோம், அந்த இடத்துல இவங்கதான் போலீஸ் இப்படி எல்லாம் வருவாங்களா அப்படின்னு யோசிச்சு நம்ம வந்து யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. இப்படியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை வரும்ன்றது யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா இந்த பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பசங்க வெளியில வர்றாங்க. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது கூட பயமா இருக்குது. ஒவ்வொருத்தரும் போய் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கன்னு போது அவங்க பயப்படுறாங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நான்லாம் போனா எடுத்துவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு அவங்களும் பயப்படுறாங்க. எப்படித்தான் நம்ம ஹெல்ப் பண்றதுன்றதே கொஞ்சம் டென்ஷனா தான் இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப நன்றி செல்வம், நீங்க உங்களோட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பின்னாடி என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு. இந்த வேர்டிக்ட் இந்த ஹைகோர்ட் ஆர்டரை மட்டும் தான் நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம், எல்லாரும் பேசுறோம், எல்லாம் பண்ணாலும் இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பெரிய கதைகள் இருக்கு, எவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து எவ்வளவு பெரிய நிறைய பேர் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்றது வந்து அவ்வளவா தெரியல, கம்யூனிட்டிலேயே தெரியுமான்னு தெரியல. So thank you so much for sharing, and for every forward step that we take, there's a lot of work and the risk and emotional, physical labor that is gone into this by the community people and the allies. Thank you so much for that, Selvam. With that, I'm just gonna bring in Magdalene here. Hello, Magdalene. Thank you for being present with us here. It's specifically valuable to hear your thoughts, especially because you've been, like Selvam and Siva had mentioned, உங்களோட முக்கியமான பங்கு இருக்குது இந்த கேஸ்ல. ஐ மீன் இந்த கம்யூனிட்டியில வந்து ரொம்ப முக்கியமா you have been doing a lot of work as a counselor, but in this specific case-லுமே வந்து you have gone beyond the role of a counselor to quite literally battle it out on the ground, to ensure that the people involved in the crisis intervention are safe and get the security. So it would be great, Magdalene, to hear your insights of the experience that you faced here, and also to link it up with the specific order in discussion also. How do you think this High Court order would also enable your work with the community in the space of mental health, in future and moving on? It would be great to hear your thoughts. Thank you, Deepan, and thank you all. என்னன்னா இந்த கேஸ்ல வந்து செல்வம் வந்து மீட்டிங்க்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னது வந்து என்ன மீட்டிங்ன்றது he didn't mention. மீட்டிங் என்னன்னா எங்க ஆபீஸ்ல வந்து ஆக்டிவிஸ்டுக்கு சப்போர்ட் குரூப் மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, so this is the meeting that they're attending. இந்த மீட்டிங்ல வந்து எப்படி செல்வம் ஆளை காணும், காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டார் ஒன்னா எல்லாரோடையும், அப்புறம் எங்க மிஸ்ஸிங்னு நாங்க தேடிட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு எங்கன்னே புரியல, எங்க போயிட்டாங்களேன்னு தெரியல. Anyway, அது அப்படிதான் we started, it was a group that we were running, that I was running in my office for activists. This was the very purpose, for people to come and to share அவங்களுடைய emotionally whenever they are having issues. ஏன்னா எல்லா ஆக்டிவிஸ்டுக்குமே மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது, இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு ஆங்ஸைட்டி இருக்கு, இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த குரூப்பே நடத்திட்டு இருக்கோம். And so it was a monthly group. Every 2 weeks, twice
மந்த் அந்த குரூப் நடந்துட்டு இருக்கு எங்க ஆபீஸ்ல. அந்த குரூப்புக்கு தான் 2 பேருமே பிளஸ் a lot of other people were coming. A group of sex workers were there, HIV positive people are there. So அந்த group of activists நடந்துட்டு இருக்கு. பட் அந்த மீட்டிங்க்கு தான் வந்தாங்க. The thing was therapy நடந்துட்டு இருக்கு. அப்பதான் வந்து they came in as somebody else and they took Shiva. But I just had a feeling. எனக்கு வந்து யாருமே ஒண்ணுமே சொல்லல. But at that moment I thought something was amiss. It was totally my intuitive gut feel at that point. என்னமோ நடக்குதுன்ட்டு because they came in and they said Shiva வேணும்ட்டு. Shiva went out. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் what was happening என்றது வந்து யாருக்கும் தெரியல. But I just ended the meeting abruptly. I said, I think something is wrong. I'm just going to go down and see if Shiva is all right. அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just left the meeting and I just ran downstairs. We were on the first floor, so we ran downstairs. I saw them pushing him into a car, you know. And that's when the whole thing started, when I started asking them, who are you? So பேசிக்கா வந்து தீபன் இதுல முக்கியமா நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா, at that moment தெரபிக்கு தான் வந்திருக்காங்க, கவுன்சிலர் தான் நானு, but at that moment I was just a third person, a complete outsider. இல்லையா? That was not my role. நான் கீழே எப்போ இறங்கி என் தெரபி ரூமை விட்டு வெளியே வந்தேனோ, I'm just another person, I'm just another member of the public. At that moment the only thought that came into my head was, who are you? So I immediately said, நீங்க யாரு? நீங்க ஏன் கார்ல நீங்க அவங்கள கூட்டிட்டு போறீங்க? Then they said, நாங்க police. They started talking very like aggressively. I said, நீங்க யூனிஃபார்ம்ல இல்ல, போலீஸ் வண்டியில வரல, எனக்கு எப்படி நீங்க வந்து கிட்னாப் பண்ணிட்டு போறீங்க என் ஆபீஸ்ல இருந்து? நீங்க யாரு? நீங்க எனக்கு டீடைல்ஸ் கொடுங்க. So I insisted on them giving me their ID cards எல்லாம். But the thing is, it was such a rushed thing. And then, of course, a lot of things happened. We went to 3 police stations. It was a full drama, full-on drama. Enna ma'am? Photo kattringla? This is the photo. Yes, which I sent of the cars. It was a full drama. I sent pictures of the cars. I sent pictures of, what was going on. Because, and ma'am, Sudha ma'am was constantly sending those images, speaking to the police commissioner, speaking to, really it was a full-on drama that day. Full-on drama. Started at 12:30 and went on. And the thing was, 7, வெளியே வரும்போது, Shiva வெளியே வரும்போது 5:32. And it was really heartbreaking at many levels. ஒன்னு வந்து Shiva has to be safe, Selvam has to be safe. நான் வந்து அப்பவே வந்து செல்வம் ஏன் உள்ள வச்சிருக்கீங்க, வெளியே அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னேன். And then they said, இல்ல நடிக்கிறான் அதெல்லாம். They said, I said, no, I don't care. பாத்ரூம் போகணும்னு சொல்றாங்க, நீங்க என்ன காரணத்துக்கு நீங்க வண்டியில வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு then they let him off. But அதுக்கப்புறம் following so many things. One of the things that I think is very important for everybody here to know is that what do you do as a member of the public when you see something like this? I think that's the most important thing. Enna பண்ணுவீங்க? Is it, do we close our eyes and just ask, சரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஃபோன் பண்ணா போதும் அப்படின்ட்டு அந்த டைம்ல விடுறதா? இல்ல அந்த டைம்ல வந்து whatever is in our capacity to to reach out and help. So on the moment la vandu, that was what every police station, every place we stopped that day, they were asking, neenga yaru? This was the same question I was faced, because they kept sending off everybody. You know how police tend to do, no? They said, yeah nikra po. They were sending off everybody. Every time they came and asked, neenga yaru? So the first thing I said was, எங்க ஆபீஸ்ல இருந்து நீங்க ஒருத்தரை கூட்டிட்டு போறீங்க, அந்த பர்சனை ஒண்ணு எங்க ஆபீஸ்ல நீங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும், இல்ல நான் கூட்டிட்டு போகணும். அவர் பத்திரமா இருக்கிற வரைக்கும், நீங்க அவரை கையில வச்சிருக்க வரைக்கும் நான் கூடயே தான் இருப்பேன். So I refused to move out of this. So I became like a complete annoyance to them. But that was the only way I could at that point work. But it was really a very learning moment in the sense, like, many times we have handled crisis sitting in the office. So many times we have handled something that's happening elsewhere.
been the backbone, but to just be on the scene and to, you know, run around the city and to continue to manage phone calls with Sudha ma'am, who was continuously speaking to the, you know, police officials, to call Shiva because he's bundled in another car and I'm following in my car. It was just a complete crazy movie scene that was happening that day. And so, you know, all of this was going on. But when it came to the, I just want to highlight this last bit when Shiva came out, because we had to say where the women were because they were not going to let Shiva. So we had to give the details of where these women were hiding. And so that was also creating so much of personal strong feelings, you know. Are we going to, you know, like, what is going to happen to these girls அப்படின்றது எங்களுக்கும் நிறைய பயம் இருந்தது. So anyway, Shiva வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அவங்க போ சொன்னதுக்கு அப்புறம் the police woman was asking me, நீங்க யாரு, this was the question, நீங்க யாரு, she's asking. So அந்த டைம்ல வந்து I just said, நான் யாருமே பெரியவங்க எல்லாம் கிடையாது மேடம், நான் சாதாரண ஒரு மனுஷன் தான், நியாயத்துக்கு நான் நிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் I said. But that moment, that was really something, you know, like I wanted everybody here. Very often, many of us may be doing work with, you know, when somebody is bullying you, what do? We do sessions like this, role plays like this, you know, teaching children, teaching, you know, adolescents how to stand up to a bully. And sometimes when you have to run, when do you have to stand up? And some of those activities that I have been working with adolescents and young children actually came in there, because it's only the majority of the people are not the perpetrators, are not the victims. Majority of us are the spectators or the witnesses there. If we are able to speak up, we can actually stop a lot of things that is happening. And I think that was really, you know, something that I learned on the ground as well. You see something wrong going on, அப்போ வந்து to just not be a mere spectator, mute spectator, but to take some action. So that was what at that time I did. But the other things that I wanted to highlight was about, you know, this judgment itself. How is it impacting? See, we as a counseling center, we are working with several schools. As soon as the judgment came out, I sent, you know, the highlights of this to all the different principals of various institutions that we are sending counselors to. அவங்க கிட்ட காட்டிட்ட உடனே they saw it, and I said, you know, this is the kind of work we are already doing with your children, you know, where we are sensitizing on gender, we are sensitizing on sexuality, and it's so important. And these issues are constantly coming up. More and more young children. Ippo in the judgment, when I sent it off to a young, this is a female assigned at birth, but identifies as a male, 14-year-old kid. You know, I sent it to this kid's mother. I said, you know, read this judgment. See, because she was saying, mother was telling me, I'm so afraid. What is my, you know, I don't want to stop my child from being who he or she is. So I'm okay if this is going to be a son, I'm okay to address my child as a son. But what is the community going to say? What is the society going to say? When a mother like that read this, she said, oh my God, I have so much hope. I have hope, you know. That's what she said. And I was thinking, you know, that's so important, that those are the ways that this judgment is helping teachers. It's helping schools. It's helping all these young kids who are in schools, who are struggling, thinking that they are alone, you know. That is really something that was very important. And also for other parents, you know, parents of adult children who identify as LGBTQI, for them to see. அவங்களுக்கும் வந்து இது பார்க்கும்போது சரி, என் குழந்தை வந்து தனியா விட்டுட்டு போறேன்னு நான் பயப்பட வேண்டாம், இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால சமுதாயமும் எங்கேயோ மாறும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு ஹோப் கொடுத்துருக்கு. So that is, I think, the most important thing. Thank you, Magdalene, for sharing that. And you very beautifully put it in perspective, saying that many of us are spectators, and not just limited to the queer issues, and then in the broader spectrum of social issues. All of us, if we act beyond being a spectator, I think the world will be better. But
it is also, like you said, it's also a bit of heartbreaking to see the trauma that people who are working in the crisis intervention go through. ஒரு mere thank you சொல்லி அது வந்து எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. I mean, because there's some much more work that has gone and it will also continue to go beyond. அந்த கான்டெக்ட்ல வந்து தான் நான் வந்து என்னோட ஃபாலோ அப் கொஸ்டினை கொஞ்சம் வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன். And this is open to all of Shiva, Magdalene, Sargam, and maybe Sudha ma'am, if you could also pitch in. So if the crisis intervention is something that is heavily lying on the shoulders of few people, like சில இண்டிவிஜுவல்ஸும் சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த கிரைசிஸ் இன்டர்வென்ஷனை வந்து எடுத்து நடக்குது. அதுல வந்து ஒன்று we have to need to ensure that இந்த மாதிரி சேஃப்டி எல்லாம் பிசிக்கல் ஹார்ம் எதுவும் இல்லாம நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்ன்றது ஒன்று. And the other thing is also the trauma, the mental trauma that people go through. So இது எப்படி ஒரு wider to share the responsibility among the community, and beyond that also make the authorities, if we have that support from all the authorities moving beyond the society, it would be easy to handle these crises. It means the relevant authorities, if they are handling these crisis interventions, எப்படி அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து we can hold accountable. How do we make that accountable? And if there are also any tips as to with the experiences, and also the do's and don'ts of when you are involved in a crisis intervention to prevent all these kinds of physical harm or any, not threaten the safety of the people involved generally. It would be great to hear some thoughts. Also, Sudha ma'am, if you also have any thoughts, please do share. Mute la irukku ma'am. I would only like to repeatedly tell this, Shiva, உங்களை மாதிரி ஆட்கள் தான் முக்கியமா சொல்லணும். வந்து போன் அடிச்சுட்டே வெளியில போக வேண்டாங்கிறதெல்லாம் இனிமே வேண்டாங்கிறதுக்கு இந்த ஜட்மெண்ட் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் உங்களுக்கு. பிகாஸ் இனிமே இந்த ஜட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு நீங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லலாம். நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் எஃப்ஐஆர் போட முடியாது, போட்டிருந்தாலும் இந்த பொண்ணு இத்தனை வருஷமா உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன், நம்ம தைரியமா இருக்கணும், நேர்மையா சொல்லணும், நம்ம எது யார் ஓடி வந்தோம்னாலும் நம்ம போலீஸ் முன்னாடியே கொண்டு போய் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடா நான் சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா? சோ அதுக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஜட்மெண்ட். சோ நாம வந்துட்டு இனிமே எதையுமே நேர்கொண்டு எதிர்கொள்வதற்கு இந்த ஜட்மெண்ட் நமக்கு உதவியா இருக்க போறது. அதுதான் நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்ல விரும்புறேன். ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம பாக்குறது அந்த கனடா போன பசங்கள்ல இருந்து அப்பதான் நீங்க கூட வந்து ஒர்க் பண்ண தொடங்கிறது ஞாபகம் இருக்கா? அதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, எங்கேயோ ஒரு லெவல்ல ஒரு பொய்மை இருந்துட்டே இருந்தது. நம்மள அறியாம சில பொய்களை சொல்ல வேண்டியது, நம்மள அறியாம வந்து ஒருத்தர் வைக்க, அதுக்கு பிறகு அவங்களை சேஃப்டி கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். சோ தைரியமாக நாம வந்து பெற்றோர்களையும் காவல்துறையையும் மற்றவர்களையும் எல்லாரையுமே எதிர்கொள்வதற்கு இந்த Thank you, ma'am. Shiva illa Magdalene, நீங்க ஏதாவது ஆட் பண்ண போறீங்களா? Sorry, my connection is patchy. Ma'am, still talking? I think ma'am's connection went down. Okay. Okay, I thought this was my connection. All right. But meanwhile, Shiva, Magdalene, நீங்க ஏதாவது இல்ல நான் ஒண்ணு சொல்லணும். சுதா மேம் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி எங்களுக்கு வெறும் அட்வொகேட்டோட சப்போர்ட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. நாங்க அப்படியே எல்லா பக்கமும் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். இப்போ கையில தீர்ப்பும் வேற வந்திருக்கு. சொன்ன மாதிரி இப்போ அட்வொகேட்டும் பக்கத்துல ஒரு தீர்ப்பு பேப்பரையும் கையில வச்சுக்கிட்டே இப்போ தைரியமா கொஞ்சம் போய் பேசுறதுக்கான தைரியம் இருக்கு. ஆமா, நாங்க நிறைய பொய் தான் சொல்லியிருக்கிறோம். கம்யூனிட்டியை வச்சுட்டு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். நம்ம
அது எங்களுக்கே பயம் தான். அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கான தைரியம் இல்லாம தான் இருந்தது. ஏன்னா நம்மளோட அனுபவத்துல நம்ம மேலேயே நிறைய கேஸ் திரும்பி இருக்கிறது, நம்மள அடிச்சிருக்கிறது, நம்ம முன்னாடி வந்து இன்னொரு கைதியை அடிக்கிறது மூலயமா எனக்கு பயமுறுத்தி வைக்கிறது, இப்படியெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்து வந்ததுனால ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கம்யூனிட்டிக்கு தைரியம் கிடையாது. அவங்க வரமாட்டாங்கன்னும் போது நம்ம கம்யூனிட்டியோட என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்ம ஓரளவுக்கு கேட்கணும்னு சுதான் மேம் தொடர்ந்து சொல்லுவாங்க. அவங்க இந்த விஷயத்துல நான் கத்துக்கின விஷயம் நீங்க முன்னாடி கேட்ட போது இதுக்கு மேபி கரெக்டான இருக்கும். ஈவன் இந்த போலீஸ்க்கு நான் தான் கார் புக் பண்ணி கொடுத்தேன். அவங்க போலீஸ்ன்னு தெரியாம அவங்க கம்யூனிட்டின்னு சொன்னா ஓகே, கம்யூனிட்டியோட ஐயோ நம்ம கம்யூனிட்டின்னு நினைச்சிட்டு நானே ஓலா புக் பண்ணி காசு இல்லைன்னா நானே பே பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ரூம் போட்டு கொடுத்து அந்த போலீஸ்க்கு அவங்க ரூம் போட்டு கொடுத்த ரூமுக்கு பக்கத்து ரூமு தான் செல்வம் இருந்த ரூமு. நான் ரூம் போட்டு கொடுத்த இடத்துலயே செல்வம் அடிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க கூட்டின்னு போய். எனக்கு அப்போ வரைக்கும் தெரியாது. நான் அவன்கிட்ட சொல்றேன், சாப்பிட்றதுக்கு காசு இருக்கா, ஏதாவது ஜிபே இருக்கா, நான் போடட்டுமா காசு, போலீஸ்கிட்டே பேசிட்டு இருக்கிறேன் நான். பேசிட்டு ஜிபே போடுறேன், நீ ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு கொள்றதுக்குலாம் இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடு, எனக்கு இன்னைக்கு செஷன் இருக்குது. நாங்கள் நிறங்கள் தான் அந்த மேக்டலினோட செஷனை வந்து எடுத்துட்டு போனது ஆக்டிவிஸ்டுக்காக. ஸோ அதில் சொல்கிறேன், நான் இந்த இது முடிச்ச உடனே நான் வந்து உன்னைய பார்க்குறேன், நான் பார்த்துட்டு உனக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் செய்கிறேன், போலீஸ்கிட்ட மட்டும் மாட்டிடாதேன்னு போலீஸ்கிட்டயே சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான். நீ நேரடியாக ஒரே பஸ் பிடிக்காத, போலீஸ் உன்னை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, நீ மதுரையிலேருந்து வரும்போது பிரேக் பண்ணி சின்ன சின்ன ஊராக தாண்டி வா, அப்படி வந்தால் தான் உன்னை போலீஸ் ட்ரேஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிரு, ஏடிஎம்ல காசு எடுக்காத, அப்படியெல்லாம் நான் போலீஸ்கிட்டயே சொல்லிட்டு இருந்திருக்கிறேன். போலீஸை பார்க்கும்போது எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்து இவ்வளவு நாளா இவங்க கிட்ட தானே இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் போது சுதா மேம் சொல்லுவாங்க, அவங்க கம்யூனிட்டின்னு ஒரு பேரை சொல்லிட்டாங்க, நீ யாரா இருந்தாலும் நம்பிட்டு போயிருவியா, நீ அவங்க பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் பார்க்க மாட்டியான்னு. நீங்க சொன்னதுதான் எனக்கு அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ரொம்ப லேட் நைட்டுக்கு அப்படியே கனவு மாதிரி வந்துச்சு. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சுதா மேம், நம்ம என்னைக்கு கேட்டோம், நம்ம அதெல்லாம் கேட்கறதே கிடையாது அப்படின்றதுதான் தோணுச்சு. நம்மளுக்கு எப்பயுமே கம்யூனிட்டி அப்படின்னும் போது நம்மளே ஒரு சாஃப்ட் கார்னர்ல போயிடும். அதுக்கப்புறம் வெரி ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு திருநம்பிக்கையை நான் ஃபோன் பண்றேன்னு சொல்லும் போது எனக்கு உண்மையிலே திருநம்பியான அந்த பயம் வந்துருச்சு. அப்பதான் நான் யோசிச்சு, செல்வம் திருநம்பின்னு சொல்றான், வீடியோ கால் பண்ணி உண்மையிலேயே திருநம்பியான்னு பாரு, கொஞ்சம் பேசி பார்த்துட்டு திருநம்பியா இருந்தா என்கிட்ட நான் தனிப்பட்ட முறையில சொல்லினா அதுக்கப்புறமா கிரைசிஸ் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ இது என்ன ஆச்சுன்னா, எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலான ட்ராமா, நான் மேக்டலின் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த செஷனுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். என்னால் வர முடியாது, என்னால் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தைரியம் இல்லை. எங்கே என்னை அரெஸ்ட் பண்ணாங்களோ, எங்கே ஹராஸ் நடந்துச்சோ அந்த இடத்த என்னால் திருப்பி பார்க்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். நான் வரமாட்டேன் நான் அப்படின்னுட்டேன், எனக்கு கொஞ்சம் நாள் தேவைன்னு. இல்லை நீங்கள் வந்து தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ போயிட்டு அப்போ ஒரு சைக்கோ ட்ராமா எல்லாம் பண்ண அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வந்துட்டு திருப்பி கம்யூனிட்டி வேலை செய்யறதுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் ஆக வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ கம்யூனிட்டியோட இஷ்யூ பார்க்கும்போது கம்யூனிட்டிக்காக வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே வல்னரபிளாக ஆகிடுறாங்க. ஒரு சில நான் வல்னரபிள் ஆகிடுறாங்க. மேக்டலின் வந்து அவங்களுடைய பார்ட்டே கிடையாது அது, ஆனாலையும் அவங்க ஹோல் டே எங்களோட இருந்தது. ஒரு கட்டத்துக்கு எஸ்எம்எஸ் கூட அனுப்பிச்சேன் மேக்டலினுக்கு, அப்போ யாருமே என் ஃபோன் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. என் ஃபோன் யாரும் அட்டன் பண்ண விடல. சுதா மேம் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்க, குழலி கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க, நான் அட்டன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை பிடிக்க வச்சுட்டாங்க. எல்லாரும் அந்த பொண்ணோட வீட்டுக்கு போய் அந்த பொண்ணு பிடிக்கிற போகும்போது அந்த ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த பொண்ணு மேலே போகும்போது எல்லாரும் யூரின் போகிறதுக்கு எழுந்து போனாங்க. அப்போதான் இருந்து மேக்டலின் தயவுசெய்து என்னை விட்டு போயிடாதீங்க, எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஏன்னா என்னை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கொலை பண்ண போறேன்னுலாம் சொன்னாங்க. எனக்கு என்ன கார்ல இருக்கும்போது உங்களை கொலை பண்ணிட போறோம் அப்படிலாம் சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு என்ன நிஜமா நடக்க போதா இது, இன்னைக்கு தான் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் டேவா அப்படிலாம் நான் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான். ஸோ அதை தான் நானும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப ட்ராமா நம்ம ஆக்டிவிஸ்டுக்கே வந்து ஆக்சுவலா அந்த தெரப்பி செஷனும் ஆக்டிவிஸ்டுக்கு நிறைய ட்ராமா வருதுன்றதுனாலதான் அந்த செஷனே நடந்துட்டு இருக்கு ஆஃபீஸ்ல. நிறங்களோடையும் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சென்டர் ஃபார் கவுன்சிலிங்கும் சேர்ந்து அது பண்ணிட்டு இருந்ததே. ஏன்னா ஆக்டிவிஸ்ட்குள்ள நிறைய ட்ராமா இருக்கு. நிறைய டைம் வந்து பப்ளிக்கை ஃபேஸ் பண்ணும் போது எல்லாரும் கண்டபடி கேள்விகள் கேட்கறாங்க, பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பப்ளிக்ல கேட்கறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து நிறைய அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இல்லையா. இன் தி எண்ட் we are all people, we need to have our own limits. பட் மீடியால நிறைய டைம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது activist people who are who are the face of the community, அவங்க வந்து நிறைய டைம் வந்து அவங்க பேசுறாங்க, பர்சனல் லைஃப்ஸ் அப்படியே ஓப்பனா எல்லாரும் முன்னாடி ஷேர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய நடக்குது. அதனால
ட்ராமா நிறைய இருக்கு. அதுக்கு தான் இந்த ஆக்டிவிஸ்ட் குரூப் செஷன்ஸ் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ப்ராஜெக்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருந்தது. And also because that we haven't ended in the lockdown-நால staggered ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எங்க therapy sessions, but we were able to handle இந்த மாதிரி செல்வமுக்கு நடந்த ட்ராமாவும் we were able to handle. We did a psychodrama about that trauma. சிவாக்கு நடந்ததும் we did a psychodrama about that trauma, so that we are actually working on it. So adnala it's a lot of things that are going on at the same time. And also I think I should take this time to also tell that every Saturday we run a group therapy session. It's basically for people to come and talk about various small or big traumas. It's only traumas that most of us are having in life. Everyone goes through that, but how to manage it and how to manage our own lives, how can we better our lives, idana vandu we are running sessions. So really it will be very useful for people. Idu vandu rendu perum Shivavum Selvamum they experience this on the go. So adha. Anything else you want to know, Deepan? No. Thank you so much, Magdalene. I'm also trying to be cognizant of the time, and we should also move on, and there could be other participants from the audience also who want to share some thoughts and questions. Before moving on to that, I just want to quickly bring in DC here, who's a volunteer of Orinam and also a co-founder of Queer Chennai Cafe. She has worked in the state as a peer counselor for queer women for some years now, and she's been working. And I just want to hear her thoughts on how does she see this order in the perspective of the peer counseling that she's been doing for the queer women, and how does she feel that this order would kind of enable the enable in addressing the challenges faced by the queer women to live their lives without fear. Deepti, you there? Hi, yes, Deepan, I'm here. Okay. So it really, I'm very, very thankful for everybody who's worked on the case, and so many things. I felt like the creating awareness and talking about all that should have been done, I felt, when 377 was read down. But this is like law ensuring that this has to happen, and this definitely, like you said, Deepan, is going to be very helpful when it comes to conversations during peer counseling to somehow lessen the shame they feel, lessen the trauma that they go through when they think about, oh, what are my parents going to react when I tell them I'm lesbian or I'm gay or something like that, right? So this is definitely going to help in that part. And another thing that is brilliant about this whole thing is starting the conversation right in schools, and that I think is going to be very helpful. But on one side, I also think we don't have the language around this in terms of regional language, right? English, we have like loads of materials, and it's not just from West, but we also have in-house English material. But where do we go for regional languages? And I'm not just talking about Tamil. This is also a problem in most languages in India, that we don't have like Dravidian origin words as such. So I think something like this needs to parallelly be worked on also. That's just another point that I wanted to add. Great. Thanks, Vicky. And that's a brilliant point about the language and the lack of vocabulary that we have when it comes to our identities. And we cannot speak for all the language. For at least Tamil, we've been trying to do that. But even then, we face a big challenge with Tamil media, coming up with incorrect terms. But I just want to quickly bring in Felix, and moving on to Felix now. Hi, Felix. Would you be able to share some thoughts on how Orinam has been working on intervention crisis and the cases like this, and generally providing the community support? Sure, Deepan. நீங்க இங்கிலீஷ்ல தான் கேள்வி கேட்டீங்க, நான் தமிழ்லயே பதில் சொல்ல ட்ரை பண்றேன். அப்புறம் இல்ல அதுக்கப்புறம் சிவா வந்து தனியா வாட்ஸ்அப்ல திட்டுவாரு. ஓகே, ஸோ முதல்ல பாத்தீங்கன்னா Orinam வெப்சைட், அதாவது orinam.net அப்படின்னு நீங்க ப்ரௌசர்ல போய் என்டர் பண்ணீங்கன்னா வரும். Orinam வெப்சைட்ல வந்து பெற்றோருக்கான எல்ஜிபிடி சம்பந்தத்துக்கான
எப்படி அவங்க சென்சிட்டைஸ் பண்றது, எப்படி புரிதல் ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய கண்டென்ட் இருக்கு. அது போத் ஆங்கிலத்திலயும் இருக்கு, தமிழ்லயும் இருக்கு. அதை போய் பாருங்க. நீங்க பெற்றோரா இங்க இருந்தீங்கன்னா, இல்ல உங்க பெற்றோருக்கு நீங்க ஏதாவது கொடுக்கணும், கண்டென்ட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுல இருந்து நீங்க எடுத்து கொடுக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து மாதந்தோறும் பியர் சப்போர்ட் குரூப் அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் வந்து ஓரினம் நடத்திட்டு இருக்கு. பியர் சப்போர்ட் குரூப் அப்படின்னா கம்யூனிட்டி மக்கள் ஒன்னா வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை பத்தி அவங்க வாயிலாவே பேசி அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஏதாவது தீர்வு கிடைக்குமா, அதாவது அவங்களோட மத்தவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா அவங்க தீர்வு கிடைக்குமான்னு அவங்க பார்த்து பேசுறது. அது மூலியமா சில பேருக்கு வந்து ஆறுதல் கிடைக்கும். அதுக்காக வந்து வந்து பேசுவாங்க. அது வந்து மாதந்தோறும் நடக்கும் ஒரு நிகழ்வு. அதுக்கு மேல இப்போ வந்து ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு நம்ம கிட்ட யாராவது வராங்க அப்படின்னா, நம்ம பியர் சப்போர்ட் குரூப்ல அதை வந்து எல்லா நேரமும் அட்ரஸ் பண்ணிட முடியாது. அது வந்து சில டைம் வந்து கவுன்சிலருக்கு ஒரு கவுன்சிலருக்கு போகணும், இல்லை சைக்காட்ரிஸ்ட் போகும். அந்த நேரத்துல வந்து மேக்லின் மாதிரி நிறைய கவுன்சிலர்ஸ், கோஎஃபர்மேட்டிவ் தெரபிஸ்ட் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்குவோம். அது வந்து மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனோட நிக்கிறது கிடையாது. சப்போஸ் ஒரு லீகல் கேஸா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து லாயர்ஸும் இருக்காங்க, அவங்கள்கிட்டயும் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் அடுத்து சென்சிடைசேஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த இதுலன்னா, எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ, தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெல்லா மெரிஸ்ல ரீசெண்டா ஒரு சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். அங்க போய் அங்க இருக்க மக்கள் கிட்ட எல்ஜிபிடி பத்தி பேசி உங்களுக்கு புரிதல் என்ன ஏற்படுத்துறது, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நான் அடிக்கடி இன்வால்வ் ஆகிற விஷயம் வந்து கார்பரேட் கும்பல் கூட, அவங்க கூட வந்து போய் அவங்க கிட்ட மத்தியில வந்து எல்ஜிபிடி சென்சிடேஷன், பல கம்பெனி வந்து பல ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்கலாம், சில புரிதல் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஒரு கட்டத்துக்கு போகணும்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏதாவது செஷன்ஸ் பண்ணலாம். நான் மட்டும் பண்றத தீப்தி நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க, கம்யூனிட்டியில் நிறைய மக்கள் அதை பண்ணியிருக்காங்க. அதை ஏற்படுத்துவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல ஓரினம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இங்க இருக்கிறவங்க யாருக்காவது வந்து ஓரினமோட கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வெப்சைட்டுக்கு போங்க, அங்க கான்டாக்ட் அஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அங்க வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு மெயில் வரும். அதை தவிர்த்து நாங்க ஃபேஸ்புக்லயும் இருக்கோம், ட்விட்டர்லயும் இருக்கோம், இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல கூட இருக்கோம். அங்கேயும் வந்து நீங்க எங்களுக்கு மெசேஜோ பண்ணீங்கனாலோ எவ்வளவு சீக்கிரமா அவங்களுக்கு பதிலளிக்கணுமோ சீக்கிரமா பார்த்து பதிலளிப்போம். Let me quickly try and summarize this in English for those of you who don't understand Tamil. And I'll be very brief as much as possible. So the things that I mentioned are first, on orinam.net, we have content for parents in order to get themselves sensitized about LGBTQ community. If you require your parents to actually get this, you could always point them to those materials. And then there is monthly a support group meeting, a peer support group meeting that actually happens, that's being facilitated by Orinam, where people come together and talk about their issues, where they try to find solace and information on how they can deal with. If for any reason a peer support group is not going to be enough for a person's issue, then they always get referred to another mental health professional, for example like Magdalene. And the reference just doesn't stop there. Then we actually also involve lawyers if it's a requirement as such, and then we get them involved and then help them contact the lawyers and do any kind of guidance from there off, as much as was done in this case. And finally, we do sensitization programs both in the corporate world as well as education institutions, help them get through their own understanding of LGBTQ issues and how they might stay at different levels of their understanding. We help them figure out where they want to go to in terms of their progress. That's all from me, Deepan. Back to you. Great. Thanks, Felix. And I think thank you so much for sharing all this information. And I think Ramki also shared the links in the chat box so people can make use of it. We also had a plan to talk in detail more about, if not in detail, a bit more about the future of the queer rights and how it is going in the light of the High Court order. But I also see the time has, we have gone beyond the time. And Gautam and Ramki, how do you think we should go forward? Should we just take some of the questions here, or should we go open it to the other participants if they have any questions? I think we can open up to other participants. I see Maya Sharma. I see a lot of folks in here. So yeah, people would like to share. Please go ahead. Yes.
So it'd be great if you, if anyone has any specific questions to the people who have spoken before, or if you have any other general thoughts also to share. Also, I mean, because we think of how the queer rights movement, the future of queer rights movement from now on, I mean, maybe that is also something we could speak about if you have any thoughts. Deepan, I have a question and like some thoughts. Can I share? Sure. இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண எல்லாருமே I'm very very grateful for this meeting and இன்னைக்கு நடந்த I mean to all the speakers also ரொம்ப thank you for sharing, particularly நிறங்களோட work, particularly சிவாவோட work and அவங்களோட team work நான் ஒரு few years follow பண்ணிட்டு இருக்கேன். Geshna from Chennai and it's really inspirational. I want to say that ipo Shiva and Selvam, particularly avangaloda experiences and what they went through in the people வந்து support பண்றதுக்காக what they went through அப்படின்றதுல one focus point I feel like I want to bring it up and talk about. We spoke about trauma, ஆனா அந்த trauma cause பண்ணது வந்து police, right? We spoke about the judiciary, we spoke about the advocates, the people, and the police அப்படின்ற ஒரு one அந்த one element மேல I want to shine the light and like just bring the focus and I want to ask எங்க இருந்து அவங்களுக்கு இந்த பவர் வருது? சுதா மேம், if you can add, இல்ல சிவா நீங்க ஆட் பண்ணனும்னாலுமே எங்க இருந்து அவங்களுக்கு இந்த பவர் வருது? This is not the first time I'm hearing Tamil Nadu police doing something like this. அவங்களை கூட்டிட்டு போய் coercive methods அப்படின்னு சொன்னாங்க. I don't feel like it's coercive, it's violent methods, unconstitutional, I'm sure. Where are they getting the power to do this? And இது வந்து தமிழ்நாடு போலீஸ் பத்தி constant narrative is there. Narrative கூட கிடையாது, it's a constant truth. So I want to understand from anybody who understands this better than me as to where are they getting this power from? How can we put a stop to this? And this is not just queer people, right? Like Vidya had pointed out, it's an intersectional issue. So people from marginalized castes, people from different socio-economic, as in like underprivileged socio-economic background, when the police know that இவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது, இவங்க கிட்ட பவர் இல்ல அப்படின்னா அவங்க கிட்ட ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. பவர் இருக்கு, ஓ இவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லாம் தெரியுது, ஓ கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் போல, அவங்க கிட்ட வேற மாதிரி பேசுவாங்க. So like focus is on the police. How do we figure this out? Any insights? Can we talk about this aspect of so-called Kavalthurai ungal nanban? Can we talk about them now and how very friendship alla nanbana eppadi irukanga? Can we talk about it? Any insights, please share. We'd love to. Thank you. See, as far as the police is concerned, அவங்க இன்னும் கூட அந்த கொலோனியல் ரிமைன்ஸோட தான் இருக்காங்க. நம்மள ஆளறவங்களாதான் அவங்க இருக்காங்களே ஒழிய அவங்க வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் எல்லாம் போட்டுப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா they only know two languages. One is அடிமை ஆக்குறது, இன்னொன்னு அவங்களே அடிமையா இருக்கிறது. If they are actually talking to their higher officials or doing things for people in power or with money and other things, நீங்களே சொன்ன மாதிரி அவங்களுடைய செயல்முறைகள் எல்லாமே பேச்சுல இருந்து எல்லாமே வேறையா இருக்கும். ஆனா வாய்ஸ்லெஸ் ஃபேஸ்லெஸ் பீப்புள் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு அந்த அதிகார தோரணை வந்துருது. அவங்களுக்கு போலீஸ்காரங்கனாலே வந்துட்டு லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்றவங்க, எல்லாரையும் சப்ரஸ் பண்ணி சைலன்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் அமைதியா வச்சுக்க வேண்டியவங்க அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க இல்லையே. நம்மளை காப்பவர்கள் அவங்க நினைக்கிறது, அவங்க காவலர்களா கிடையாது. அவங்க வந்து எல்லாரையும் சைலன்ஸ் பண்ணிட்டு அங்க வந்துட்டு ஒரு semblance of peace காமிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க. That's what is ingrained into the common policeman. Ordinary policeman வந்துட்டு அவங்களுடைய ஹையர் அஃபிஷியல் ஸ்ட்ரீட் கொடுக்குற மெசேஜே வந்துட்டு அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் வந்து உதவாது, அதனால நீ அதையும் உபயோகப்படுத்தணுங்கிற மாதிரிலாம். அவங்களுக்கு இருக்கிற ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றது கிடையாது, வெறும் பயமுறுத்துக்கு தான் வச்சுக்கிறோம். அவங்களே தற்காப்பு தான் வச்சுக்கணும்ங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னைக்குமே தெரியறது கிடையாது. அதை நாமளும் வந்துட்டு மனசுக்குள்ளார அதை ஏத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு
எந்த ஒரு பெண்ணையும் ஆண்கள் மைனர் பாய்ஸையும் சரி வயது முதிர்ந்தவர்களையும் வந்துட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சம்மன் பண்ணக்கூடாது as witnesses for examination of just to merely examine them இருக்கு. ஆனா அந்த ப்ரொவிஷனை யாருக்குமே தெரியாது. போலீஸ்காரங்க இன்னைய வரைக்கும் விமனுக்கு சம்மன் அனுப்புறதுங்கிறது ரொம்ப சகஜமா இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் சட்டம் வந்து போலீஸ்காரங்களுக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது. சட்டம் படிச்சு நமக்கும் கூட பல நேரங்கள்ல தெரியல. நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போலீஸ்காரங்க வந்து ஒரு பொம்பளையை சம்மன் பண்ணினா நான் நாளைக்கு வர சொல்றேன் அப்படின்னு வக்கீலே போன் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஸோ இல்லை நீ கூப்பிட்டது தப்பு அப்படின்னு நிறைய பேர் நேரத்துல சொல்றது கிடையாது. ஸோ வி ஆல்சோ லுக் அப்பான் தம். அப்புறம் அது மாத்திரம் இல்ல, சிவில் மேட்டர் கூட வந்து ரெமிடிக்கு வந்து எங்க பல அதிகாரம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் a very long drawn process. It will happen slowly. It is happening. It's much better than what I saw the police as earlier on. இன்ன இருந்ததுல இருந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு. ஆனா இன்னும் நிறைய மாறணும். அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நிஜமாவே சட்டத்தை சொல்லி கொடுக்கணும், அவங்களுடைய இடத்துல அவங்கள வச்சிருக்கணும், அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆல்சோ ஹியூமனா அவங்களை ட்ரீட் பண்ணி அவங்க ஹியூமன் பீங்ஸா இருக்கிறதுக்குரிய வழிமுறைகள் கொண்டு வரணும். அதுவும் இன்னைக்கு இல்ல. அதனாலேயே வந்து அவங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தோணும். I agree. I think that's very important what you said, ma'am, because I think that they are giving only how they are treated, you know. So they are also not treated well. Nariya time they're standing there for I see some policemen, you know, I'm sure all of you would have noticed the same policemen standing for hours on end. Morning would have gone to work, 2 times would have gone past, they're still standing there, they're not getting enough leave, rest, all of these things. So when they get some opportunity on somebody whom they can pass on that frustration and that irritation, they just go ahead and do it, you know. And when it's a weak person who they feel they cannot get back, then they do it more. I think it's just a ventilation for them in some ways. So I wish we could, you know, it's a larger systemic issue. Thank you, Sudha ma'am, and thank you, Madam. You're welcome. Siva, நீங்க சொல்றீங்க. ஆமா, நான் தான் சொல்ல நினைச்சேன். நீங்க சொன்னது வந்து அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஏன்னா இப்ப இந்த கேஸ்லயே பர்டிகுலர் கேஸ்லயே எடுத்துக்கினா செல்வம்மா வந்து பயங்கரமா அடிச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு பண்ணல. எனக்கு டார்ச்சர் இருந்துச்சு, மென்டல் டார்ச்சர் இருந்துச்சு, பயமுறுத்தினாங்க, கொஞ்சம் பிசிக்கல் அபியூஸ் இதெல்லாம் இருந்தாலையும் கூட எனக்கு வந்து செல்வத்தை அடிச்ச அளவுக்கு அடிக்கல. மேக்டலினை பார்க்கும்போது அவங்க வேற மாதிரி தான் மேக்டலினை பார்த்தாங்க. ஒரு கால் மேக்டலின் வந்து சாதாரணமா காதல கம்மல் இல்லாம ஒரு தாலியை போட்டுட்டு கூட நின்றுட்டு இருந்தா எப்பயோ அடிச்சு கையை காலை உடச்சு கூட அமைச்சிருப்பாங்களா என்னன்னு எனக்கு தோணுது. எனக்கு கார்ல இருக்கிறாங்க, இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க, ரொம்ப ஹைஃபையா இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது தான் இவங்க மேல கை வச்சா பிரச்சனை வருமா, இவங்க ஏதாவது பெருசா எடுத்துட்டு போயிடுவாங்களான்னு தோணுது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. நிறைய டைம் நான் இப்ப நம்ம சிம்பிளா இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படித்தானே நமக்கு சொன்னாங்க. ஆக்டிவிஸ்ட்டுங்க ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு என்ன இருக்கு, நம்ம எதை பத்தி கவலைப்பட போறோம்னு. ஆனா சம்டைம்ஸ் வந்து மேக்டலின் மாதிரி ஒரு அந்த லுக்ல இல்ல, ஒரு கார்ல இல்லைன்னா அவங்கள கேட்டிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. மேக்டலின் சொல்றதெல்லாம் அவங்க காதால கேட்டிருப்பாங்களான்னு தெரியல. எனக்கு இவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சா கூட எந்த போலீஸ் கார்கிட்ட கூட நீங்க போலீஸ் தானே உங்க ஐடி காட்டுங்கன்னு சொல்றதுக்கான தைரியமே வர மாட்டேங்குது. எனக்கு அது அப்படி ஒரு கேட்டுட்டாக்கா, நான் ஒரு தடவை கேட்டிருக்கேன். எனக்கு நான் 2-3 தடவை நான் கேட்ட போதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்க அது வந்து சாதாரணமா எடுத்துக்காம ரொம்ப அக்ரஸிவா தான் பாக்குறாங்க. அவங்க ஒரு ஐடி கார்டுன்னு கேட்ட என்னையே நீ சந்தேகப்படுறியா அப்படின்றாங்க. எங்க எழுதி வச்சுக்குது அவங்க போலீஸ்ன்னு? ஒரு கார்டே காமிச்சா கூட அதை கூட நாம எப்படி நம்ப முடியும்? கார்டு நானே அடிக்க முடியுமே நினைச்ச மனக்கூட அந்த கார்டுல யார் வேலிடிட்டி பண்றதுன்னு தெரியல. ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம சாதாரண கார்டு கேட்டாவே பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த கார்டு ஒரிஜினலா இல்லையான்னு கேட்டா இன்னும் என்ன மாதிரியானா நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கு பயமா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா அவங்க யாரு வராங்க, என்ன பின்னணி இருக்கு, இவங்க யாருன்றத பொறுத்து தான் வந்து போலீஸோட ட்ரீட்மெண்ட் கூட இருக்கு. ஒரு கால் மேக்டலின் அன்னைக்கு கீழே இருந்து வரலன்னா தெரில நான் உயிரோட இருந்திருப்பேனா இன்னைக்கு அப்படின்றது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. என்ன பண்ணியிருப்பாங்களா, கூட்டிட்டு போயிருப்பாங்களா, இல்லை விசாரணைன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸா உள்ள வச்சிருப்பாங்களா, நான்
வேற ஏதாவது ஒரு எனக்கு அப்பெல்லாம் கொரோனா பீரியடு வேற இருந்தது. வேற ஏதாவது கூடனா சேர்த்து வச்சிருந்தா கொரோனா எனக்கு வந்திருக்குமா? அதுக்கு நம்ம காரணம் போய் இதனால வந்துச்சு, இவங்களால தான் வந்துச்சு நாம யாரும் சொல்லவும் முடியாது. எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாத ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் என்னை சேர்த்து வச்சிருந்தாங்கலாம் கொரோனா பேஷண்ட்டோடலாம். அந்த பயம்லாம் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ எங்க நம்ம தொடங்கி எங்க முடிக்கிறதுன்னு தெரியாம ஒரு சூழ்நிலையில அன்னைக்கு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அன்னைக்கு லாஸ்ட் என் கையில ஒரு பைசாவும் இல்லை, என்னை எடுக்க விடல. என்கிட்ட காசு கிடையாது. எனக்கு தண்ணி ரொம்ப தாகமா இருந்தது. எனக்கு சுகர் லோ ஆயிருச்சு. அன்னைக்கு லாஸ்ட்ல எனக்கு தெரியுது நான் ஃபெயிண்ட் ஆகி அப்படியே விழ போறேன் அப்படின்னும் போது அவங்க தண்ணி குடிக்கிறீங்களான்னு அவங்க கேட்கும்போது அதை நம்பி குடிக்கிறதா வேணாம் வேற எனக்கு பயமா இருந்துச்சு. எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் அந்த ஒரு போலீஸ்கார்கிட்ட நான் கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் வாங்கிக்கிறேன், எனக்கு சுகர் லோ ஆகுது, அந்த காசை நான் உங்களுக்கு அப்புறம் தரேன். பரவாயில்ல வாங்கிக்கோங்க, எங்கிட்டயே இருக்கு, இந்தாங்க சாப்பிடுங்கன்னு கொடுத்தாங்க. ஜூஸ்லாம் இல்லை, வேண்டாம், நான் வெளியில கடையில வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு வாங்கி நான் காப்பாத்திக்க வேண்டியதா இருக்கு. எதையுமே அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன ஒரு 2 பக்கமும் அடைச்சிட்டாங்க. என்னால எங்கேயுமே மூவ் பண்ண முடியாத மாதிரி. ஸோ நான் எந்த குற்றமும் பண்ணல. அவங்க 5-6 கேஸ் பெண்டிங் இருக்குது மேடம், இந்த கேஸ் எல்லாமே இவங்க மேலே போட்டு முடிச்சிடலாம்லாம் சொன்னாங்க எனக்கு. ஸோ நான் இதையே தொழிலா வச்சிருக்கேன். படிக்க தெரியாத பொண்ணுங்களை வந்து, அதுவும் இளம் பொண்களை, பட்டிக்காட்டில் இருக்கிற பொண்ணுங்களை, படிக்க தெரியாத சின்ன வயசு பொண்ணுங்களா பார்த்து இவங்களுக்கெல்லாம் மெசேஜ் அனுப்பி இவங்க வேலையெல்லாம் இவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் ஐயோ அதை சொல்லும் போதெல்லாம் பார்த்தாக்கா எனக்கு இது ஏன்னா ப்ரொஃபஷனலாக வச்சுன்னுக்கிறேன்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு அப்படியே என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாமல் ஆயிடுச்சு. யாரை கூப்பிட்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சது அன்னைக்கு வந்து மேக்டலின் மட்டும் என்னை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தா கூட வேற மாதிரி சீனாக தான் ஆயிருக்கும்னு தான். Horrible situation. Shiva, thank you so much for sharing Naria. And I want to just say in this space that what Neengalum, Selvamu, and what you both went through is absolutely not okay. And I'm just like, my heart is going out to both of you and just holding all the pain and everything that you all went through. Thank you for again like working towards the community. Thank you. I also want to just like note the comment that Gautam also mentioned and fully resonate with abolishing police and annihilating caste for queer future abindrathu is also fully resonate with that. Thank you. Sorry, I took too much time. No, thank you. No, thank Wonderful you so much. question. Yes, it was a great question. Thank you so much for that. I think we are close to the session and we have to wind up. But maybe before that, I just wanted to check if Satish has any thoughts to share on, how does, as a member or as a volunteer with Orinam, how does he see the queer rights going forward in the context of Dravidian politics and the current socio-political context of Tamil Nadu government? Satish, you there? He had to drop off. Okay. Great then. Could you ask other people? Yeah, if anybody else wants to share, yeah. Yes, if anyone else in the wants to share any specific thoughts on the current socio-political context of Tamil Nadu and queer rights, especially with the newly formed progressive government that we are all looking forward to, and in the context of the High Court order or generally, if anyone wants to share any thoughts, it'd be interesting to hear. Hi, Deepan. I would like to say something, if I may. Sure. Just like everybody, I would also like to thank all of you and Orinam for organizing this. Like many people have recounted today, the instances of police illegalities that have gone on in this case, and I was extremely shocked to hear because these aspects don't come out in the judgment. So unless you know these first-hand accounts, you don't know what has gone on behind the scene. And it is, I was wondering if one idea going forward could be that in the August hearing, this issue is brought before the judge. These instances of police illegalities are brought before the judge so that he can pass an order against these kinds of illegal actions as well. On the one hand, it's not required because these are illegal actions of the police.
but given that it occurs quite frequently in runaway cases, in cases where queer couples run away together, this kind of harassment, it might be something to address directly, because having a pointed direction on that might make things easier going forward. Because one can imagine that this is not going to end going forward. The police actions are going to continue. I was especially appalled to hear about the phone tapping, and this is highly illegal. It's a punishable offense to tap. It's punishable with 3 years of imprisonment to tap the phone without a government order, if I'm not wrong. Certainly, it is a thing that requires authorization and not simply from the police. So I was very appalled to hear this. So this is my suggestion that perhaps this needs to be taken up directly in the next hearing. Thank you very much. Thank you so much, Ravi, for sharing. I just think, sorry, is there someone else? Yeah. So very quickly, just one line. I think initially, this is Gautam in here, and Manuraj, who's the petitioner's counsel, he mentioned that it was brought to the notice of the judge about this, and but I think there was nothing maybe on record as kind of an affidavit or something. But that is something worth thinking about, which is that Shivam and Selva's affidavits or something can be submitted about the things that went behind. Because you're right, Surbhi, that the police violence is never forefront, even in legislative initiatives like the 2019 Act or case laws like Navtej and so on. It is only in the background. It's never foregrounded as a critical issue. So yeah, we should think about it. Great. Hey, Deepan, if we have some time, I want to quickly touch upon two things as the way forward. And especially, I'm just taking it out of the judgment, right? And I think both of these are things that is not at least new to us as a queer community. I mean, one is how the judgment said they have loved to start, including LGBT curriculum in schools, and especially I'm underlining the word schools, and because I don't think this is something. Again, it's not something that we are. It's not something that's new to a community. I think it's at least was in at least a couple of our own Pride Press Meet related material, right? But moving on to the next one, there was also this question about how do we Felix, I think you are on mute or you just got muted. Felix, you're there? Hey, sorry, I think my network is choppy. Okay. The other thing is about how the judge also said people who are trying conversion therapy should actually lose their license. And that's again something we have always been as a community talking about it, right? And again, that's not new. And since Sudha ma'am's here and there's also Gautam, they have a couple of lawyers, I just want to ask them if they have any thoughts as to how we can use this judgment or as much as it's interim to actually further this cause. And I very strongly feel that especially mental health professionals, and we have like really lot of scary episodes of these people trying to make queer people's life very difficult with their unconventional practices of trying to change them because their parents are asking to do them. Right now, the judgment say they should lose their license. How do we use this judgment to actually make some example cases out of these people who do this and actually bring some sort of change? And I'm not saying that just from a queer community perspective as an aggrieved person from an aggrieved community, right? I also want to underscore that we have a lot of very good queer affirmative mental health professionals, starting with Magdalene and so many other people. And to have these people who actually still think that conversion therapy is okay and practice mental health as alongside these queer affirmative therapy, I think that itself is a very much of a disgrace, and such people should really lose their license. I really want to know
how we can actually take that forward to, make some progress in this way. Felix, can I just say something before anybody else wants to answer this question? But I think when you say mental health professions, perhaps it will help if we actually specifically say psychiatrists, because most of the therapists who are working now are very much aware of the situation, and we have done a lot of work in terms of attending sessions for ourselves to understand about the community. So I think, when we say mental health professionals, we are including psychologists, therapists, psychotherapists, psychiatric nurses, we are all. But here I think it's very specifically psychiatrists, because they are the ones who actually have the equipment or the weapon. They are the ones who can actually do something terrible. So I think it's really very important that we mention. Maybe it will help if we separate. I don't know. Maybe Gautaman can say a little more. No, absolutely, Magdalene. I mean, psychiatrists are the people I had in mind when I was making that comment, but I just made a slightly generic statement. But I'm very happy to use the word that you're suggesting. But let's see if anyone has a suggestion to it. Also use the Right to Information Act, no? Start asking questions about how they are implementing the judgment itself. So you can ask the police, you can ask the other authorities as to whether there has been sensitization courses conducted, and then how many complaints have come out, what was the result of it. Everything could be put forward in your RTA questions and make them also responsible to it. Yeah. Yeah, and since the order is still open, we can. I know that we had identified few, kind of broadly mental health professionals, but specifically psychiatrists and so on, who have spoken about conversion therapy and all on YouTube and stuff, which we could bring it to the notice of the judge as and when it is posted next time. So we can maybe let Manu know that these YouTube videos are doing the rounds, which encourages conversion therapy and so on, because the judgment very clearly says conversion therapy should be banned. Yeah, there's one hand up. Somebody's. Yes, I can't yeah. find it. It's really there. I mean, I think we have to end. We have come to the closing of the session. I mean, because it's very interesting discussions, but unfortunately, we also need to wind up at some point, and I hope we can take the discussion forward. But before closing, I just wanted Sridhar to quickly share a brief on what Nirangal does, and with that, I think we are good. Yes, Deepan. So I believe I'm audible. So yes, yeah, thank you so much for the opportunity. And I just want to quickly talk about what Nirangal has been doing, since I see that as very important. So yes, so in Nirangal, we have been working on the sensitization and advocacy for the LGBTQ people, and the uniqueness that we hold is the group that we reach are more who are from the rural background, the people who have challenges, various socio-economic challenges and all. So we've been sensitizing them. Even we have sensitized the laborers who are working in construction works and all. So the sensitization part is one thing that we are doing. And apart from that, now we are also working on the livelihoods of the LGBTQ community, where we are working with various corporate companies and other job providers to create inclusive work environment. That is another thing we are doing. And apart from that, we are continuously engaging with educational institutions to sensitize the teachers and make the institutions inclusive. So these are some of the things that we are doing, and we also think that the one of the things that we strongly believe is disseminating information and empowering the community, so that we don't need only Shiva or someone to always help someone, right? So when we empower the community, they can deal with their own problems. That is what we strongly believe. So we sensitize the corporates, mental health professionals and others, and empowering them. So yes, and I just wanted to say that those who are here, if you think you can help us in reaching leads in terms of sensitizing corporates or anything, you can also please, you can let me know so that we can take it forward.
So this is what I just wanted to add. And I also want to highlight that what Keshna said is something which is very important. Like the treat sensitizing police and other things. So that is also Nerang has been doing. I just wanted to add that. Right. Thank you, Sridhar. And I think it was a great discussion, not just to in the context of the High Court order, but also to understand the level of work that has gone behind the scenes. And like everyone has said, it doesn't stop here. I mean, we have to do a lot more than this discussion, and some of you will also continue to do the work, the amazing work that you've been doing. And with that, I hope that this High Court order would perhaps help us to go towards a better future. And I hope that there are good things in store for us. So but I see that Ramki has mentioned that Sri Krishna had a question, so maybe just one final opportunity for Krishna to ask a question, and then we just wind up. Hi, Deepan. So thank you so much for having this discussion. So it was amazing. Thank you for having this space. So I just had a quick question about holding parents accountable for queer people getting honor killings and about suicides that are caused by provocation from parents. Does the verdict address this issue? Because recently, even during the lockdown, there has been a lot of issues with parents being queerphobic, and I have personally heard people committing suicide, and there is a lot of issues with parents as well. So I just wanted to understand if a queer person can go to the police station and file a complaint against their parent and probably sensitize them with some intervention from the law and order. So that's my question. Thank you. Right. Does anyone like to respond to that? I think there's, sorry, go ahead. Go ahead. No, I was just going to say that there's always a reluctance from kind of law enforcement mechanisms with complaints against parents, because you're always seen as being either ungrateful or not entirely comprehending what you're doing when you kind of quote unquote antagonize your parents and so on. So I think the judgment itself doesn't explicitly say that, and it's also quite implicit in the fact that the court also is trying to understand the parents' state of mind throughout the decision, which I do think is important to some extent. In fact, the very fact that the mediation, and I think Surbhi has commented on her blog that mediation shouldn't be a prerequisite going forward, because some people might not even want to talk to their natal family when there is a huge crisis like this. But in this case, it was all right, and therefore it happened. But kind of so remedies against parents are always tricky. There are kind of in possibilities of invoking the Protection of Women from Domestic Violence Act to some extent, but that still remains as natal family kind of violence is not the easiest to activate the law enforcement on. But the heartening fact is that the court has given protection to the petitioners and to stay away from the parents and to protect them from possible violence. That's the ultimate verdict. So that gives us hope to ensure that the agency of adults are recognized when they choose to leave their natal families. Yeah, thank you. I just wanted to say that yes, working with parents is a bit tricky, and I've been running parent support groups and working with parents from 2007. We've been doing several people and working individually with a set of parents, a set of family, and sometimes having a gathering for parents and siblings. And I felt like it requires a lot of patience. And over the years, one thing that I have picked up is when we work with parents, I don't know how many of you will agree to this, but my experience has been this, that they have to have someone who's not from the community talk to them. If you're going to be from the community and having peer counselors or having someone from the community speak, they already think, anyway, you're going to support my son, or anyway, you're going to support my daughter, anyway, you're going to support that person.
So that way, I think having a professional when it comes to parents is very important to be able to have that conversation. And one of the things I have found over the years is that very, very few parents I have seen who have gone out saying, I'm not going to support my child anymore. Very rare cases. Most of the time, when they come and you give the time, it requires a lot more time than usually we give other people. But if you give the time and you really speak and ask and allow them to share their own concerns, they are able to see things a bit differently. So this is what I have seen. So Krishna, yes, there are parents who are, and to tell you another thing, today I was running another group, completely a very different group. They are not very one or two people from the community, but mostly they're therapists or doing some work like that. And all of us, we discovered, have issues with our parents, irrespective of whether you're from the LGBT community or not. It's very important to understand that as an adult, part of growing up, therapeutically, there has to be some sort of a detachment that needs to happen with your parent. And that can be very painful and it plays out in many ways. Thank you so much for the answer, Michaeline. If I just like to கிருஷ்ணாக்கு add, நான் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கம்யூனிட்டியில் எப்பயுமே யார் கூடயாவது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூவில் இருக்கிறாங்க, மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எப்பயாவது கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது, ரொம்ப பேசல, யார்கிட்டயும் கால் வரல தொடர்ந்து அப்படின்னு யாருக்காவது இருக்கும்போது நம்ம அதுதான் சிக்னலாக எடுத்துக்கணும். டக்குன்னு நம்ம அவங்களோட வந்து தொடர்பில் இருக்கிறதுக்கோ தேவையான கவுன்சிலிங் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேரண்ட் கிட்ட பேசி பார்க்கறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா எப்பயுமே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்கிறேன், அவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியாது, இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை வெயிட் பண்ணுங்கன்னுவாங்க, என்ன விஷயம்னுவாங்க, ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து மாதிரி பேசுகிறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்களே தவிர நமக்கு ஒரு அந்த ஸ்மூத்தாக அவங்களோட சேர்ந்து வாழ்கிறதுக்கோ இல்லை ஹாப்பியாக பிரியறதுக்கோ எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க அது அவ்வளோ சீக்கிரம். அது வந்து நமக்குள்ளே பேச வேண்டிய விஷயமாக தான் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் அவங்க அந்த அவங்களோட ஜெண்டரோ செக்ஷுவாலிட்டியோ இல்லை அவங்களுக்கு ஏரியோ எதையாவது அவங்க சொல்லணும் அப்படின்னு கஷ்டப்படும் போது அவங்களால முடியலனாக்கா அட்லீஸ்ட் நம்ம யாராவது நின்று அந்த ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி அதை நம்ம அவங்களோட பேசி பார்க்க முடியணும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வெக்ரஸாக இருக்குது, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னும் போது டெஃபினட்டாக நம்ம அதை வந்து இஷ்யூ ஆக்கி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோட இதில். Nandri Shiva, thank you. Thank you, Gautam as well. Thank you so much for answering the question. Great. So if there are no other questions, Ramki, would you have any final remarks? Or? No. If anybody else doesn't have questions but wants to leave a comment or speak out, this is fine. Please go ahead. You can unmute yourself and go ahead. Yeah. ஓகே, நான் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எத்தனை வயசுனாலே ஆகட்டும், ஒரு 20 வயசோ ஒரு 18 வயசோ, அவங்க அட்லீஸ்ட் அந்த அடல்ட் ஆகிற வயசு வரைக்கும் பேரண்ட் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு ஆணாவோ பெண்ணாவோ இல்லை ஒரு ஹெட்ரோசெக்சுவலாகவே நினச்சி தான் வளர்க்க போகிறாங்க. அவங்க எப்படி தான் நம்மக்கிட்ட ஒரு பெண்மைத்தன்மை இருந்தாலையும் அவங்க அந்த பெண்மைத்தன்மையெல்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் பெருசாக வந்து நம்ம பார்க்க மாட்டாங்க. அதாவது திருநங்கையா இல்லை ஒரு கோத்தியாக இருக்கிற ஐடென்டிட்டிக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அவங்க அப்படி இருக்கிற போது கடைசியில் அவங்களுக்கு நம்ம திடீர்னு ஒரு நாள் சொல்லிட்டு அதை அப்படியே அவங்க ஏற்றுக்கணுன்றதும் கூட நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். நம்ம ஒரு 20 வருஷமாக நம்மளை வேற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, நம்ம இன்னைக்கு அவங்க கிட்ட கம்மிங் அவுட் ஆகிறோம், சொல்கிறோம் நம்மளை ஐடென்டி பற்றினா அவங்க நாளைக்கோ நாளன்னைக்கோ உடனே ஏற்றுன்னு அவங்க சமாதானம் ஆயிடணும் அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அவங்களுக்கும் அதை பற்றி புரிதலை ஏற்படுத்துறதுக்கோ இல்லை அவங்க அதை ஒத்துக்கிறதுக்கோ கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம கம்யூனிட்டியாக இருக்கிறோம், நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம், 20 வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டோம், 24 வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டோம், சொன்ன உடனே நம்ம கஷ்டம் தீர்ந்துருதானா நம்ம கஷ்டம் அதிகமாக தான் ஆகும். அப்புறம் அவங்க சும்மா இருந்தவங்க நம்மளை டார்ச்சர் தான் பண்ண இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இதுக்கெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும். நம்ம ஒரு பேரண்ட்டோட மென்டாலிட்டிலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படிதான் சொன்னோம், நல்லா தானே இருந்தான் இந்த பையன், திடீர்னு வந்துட்டு அப்போவே நைட்லேருந்து யாரோ ஒரு பையன் கெடுத்து விட்டான் இல்லை யாரோ ஒரு பொண்ணு ஃபோன் பண்ணி கெடுத்து
எடுத்துட்டாங்க இப்படிதான் நினைப்பாங்க அவங்க. ஸோ அவங்க நம்மளா இருக்கிறோம்லாம் எந்த பேரண்ட்டுமே நினைக்கிறது இல்லை. நம்ம யாரோ வெளியிலேருந்து வந்து தான் நம்மளுக்கு எடுத்து விட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு இல்லை இது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லணும். அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கான கொஞ்சம் டைமையும் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு அவங்க மைண்டு ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு அது ஏற்றுக்கிறதுக்கான கொஞ்சம் டைமு கொடுக்கும்போது தான் கொஞ்சம் சுமூகமாக முடியும் அது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay. Shweta wanted to say something. Shweta, go ahead. Yeah, hi everyone. எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன டவுட் தான். இப்போ இந்த கேஸ் இப்போ நடந்த இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இது வந்து நம்ம சொசைட்டில எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஐடியா யாருக்காவது இருக்கா? அதாவது சொசைட்டில இத்தனை பேருக்கு இந்த இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கலாம், இந்த அளவுக்கு நமக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா யாராவது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகலைன்னு தான் சொல்லணும். அது எங்கேயோ ஒரு சில பேப்பரில் வந்துச்சு. அதுவும் ஒரு சில பேப்பரில் வந்ததெல்லாம் பார்த்தாக்கா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் டென்ஷன் ஆகுது. இது தீர்ப்பு அந்த சந்தோஷத்தை கூட கெடுத்து விட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு முந்தா நேற்று ஒரு திருநம்பி மதுரையிலேருந்து கால் பண்ணி என்னுடைய சர்ஜரியை நிறுத்திட்டாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பேப்பரோட கட்டிங்கை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் காமிச்சாங்க, எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. எனக்கு சர்ஜரி பண்ண மாட்டாங்களாம். நான் கொரோனா டெஸ்ட்லேருந்து பிளட் டெஸ்ட்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் நான் டெஸ்ட் எடுத்துட்டேன். திருப்பியும் இன்னொரு தடவை ஆப்ரேஷனுக்கு டேட் வச்சா திருப்பியும் கொரோனா டெஸ்ட்லேருந்து எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு சர்ஜரி நின்றுடுச்சுன்னா என்னடா சொல்கிறாங்க, எங்கடா அவங்களுக்கு ஆதாரம் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்கா அவங்க ஒரு பேப்பரை கட்டிங்க காட்டுறாங்க. அந்த பேப்பரில் என்ன போட்டிருக்குனாக்கா, மாற்றுப்பாலின அறுவை சிகிச்சை செய்வது வந்து மருத்துவர்களுடைய உரிமைத்தை ரத்து செய்யப்படும், மருத்துவமனைகளோட உரிமைகளை ரத்து செய்யப்படும், இனி யாரும் வந்து பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இருக்குது. இப்படிதான் பாதி போய் சேர்ந்திருக்கோம். என்ன சேர்ந்திருக்குது, நீங்க சேர்ந்து இருக்கிறதா இல்லையான்னு கேக்குறீங்க. சேர்ந்து இருக்கிறதே நல்லதா சேரல அப்படின்றது தான் இருக்கு. அப்புறம் யாருடா அது என்னன்னு பார்த்தாக்கா ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான பத்திரிகை தான் அது. அவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளை பத்தி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச பத்திரிகையா தான் இருக்கு. ஸோ அப்புறம் நான் குழலி மேடம் கிட்ட பேசினேன். நான் குழலி இந்த மாதிரி வந்திருக்கு, நான் அந்த பத்திரிகையோட எடிட்டோரியல் செக்ஷனுக்கு வந்து பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டபோது என்ன அவங்க சொன்னதுலேருந்து என்னன்னா, இப்போ இன்டர்செக்ஸ் பர்சனாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுடைய கன்சர்ன் இல்லாமல் அவங்களுக்கு பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யறது தவறு அப்படின்றத பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சையே பண்ணிட்டாங்க. அதில் கன்சர்ன் பற்றியோ இல்லை யாருக்குன்றதை பற்றியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் அப்படியே நிறுத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை படித்து எனக்கும் ஷாக் ஆயிடுச்சு. எங்கேருந்து நம்ம எடுக்கிறது? நான் ஆக்சுவலாக இவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, நான் கன்வர்ஷன் தெரப்பியை தான் இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க போல இருக்குது. கன்வர்ஷன் தெரப்பி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத வந்து இவங்க இப்படி புரிஞ்சு தப்பாக போட்டாங்க போல இருக்கு. பேசலான்னு பார்த்தா அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா தான் நமக்கே புரியுது, இன்டர்செக்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கான பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை வந்து அவங்க விருப்பத்துக்கு மாறா நடைபெறக்கூடாது, ஈவன் குழந்தையா இருந்தாலையும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு. இதையெல்லாம் கூட தான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். நீங்க கேட்டது ஸ்வேதா ஸ்ரீ ஒரே சின்ன ஒரு கேள்விதான் கேட்டீங்க. ஆனா அது எவ்வளவு பெரிய வேலையை தெரியுமா? அது அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் மக்கள் கிட்ட போய் சேரல. அது சேரணும். இன்னும் நமக்கே கூட 130 பக்கமும் 180 பக்கமும் இருக்குதுன்றாங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னும் படிக்கவே இல்லை, அதை புரிஞ்சுக்கவும் இல்லை என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்றது. அதனுடைய சாராம்சம் மட்டும் தான் நாம புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், அது மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்குது. ஸோ இன்னும் முழுசா அதை புரிஞ்சுக்கணும், அதை பத்தி எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னும் அதை கூடுமான வரைக்கும் அதை தமிழாக்கம் பண்ணி நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு சர்க்குலேட் பண்ணாக்கா, அட்லீஸ்ட் ஃபுல்லாக பண்ணலனாலையும் என்ன நல்ல பாயிண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்றத எடுத்து நம்ம கம்யூனிட்டி கிட்டேயும் இல்லை ஒரு புதுசாக பொது வெளியில் யாருக்காவது அதை ஒரு சர்க்குலேட் பண்ணணும் மீடியாவிலையோ அப்படின்றத நான் விரும்புகிறேன். அதை செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மேபி இந்த ப்ரைட் மந்த்துக்குலாம் பண்ணணும், இல்லைன்னா ப்ரைடு முடிச்சிருது. இந்த மந்த்து முடிஞ்ச அப்புறமா கூட நம்ம ப்ரைடு செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி அதை ஒரு பப்ளிக்ல ஒரு பிரஸ் மீட் வச்சு அந்த இதை கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுதான் சொல்லியிருக்கு, உண்மையிலேயே இதுதான் நீங்க போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ சிவா, தேங்க்யூ ஸோ மச். Ramki, anyone Yeah, go. else? Yeah. Sorry, Ramki, you're saying something. No, I don't think there's anyone else. Kurali, would you like to say something?
Really just messaged. She left the call. Oh no, Okay. she's there. Oh, I don't know if she's there. I got a message. Curly, are you there? Hi, I just logged back in. I was Okay. I had to step out and I logged back. No, thanks. I mean, I've been in and out. Sorry, so I couldn't really hear all of what was going on. So, I mean, I'm not sure. Anyway, but இதுல வந்து ஜட்மெண்ட்ல நிறைய பாசிட்டிவா சொல்லியிருக்காங்க. இத பத்தி இன்னும் நிறைய நம்ம யோசிக்கணும். இதை எப்படி கரெக்டான விதத்துல பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இது எல்லா கேஸுமே வந்து கோர்ட்டுக்கு வர்றது கிடையாது இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் போட்டு கோர்ட் வேற வந்து ஒரு முடிவு வருதுங்கிறது ஒரு சில கேசஸ் தான். சிவா, நிரங்கள், மேக்லின் எல்லாருமே, சுதா மேம் எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் கோர்ட்டுக்கு வராத நிலைமையிலேயே எப்படி டீல் பண்ணிருக்காங்கிறதையும் நம்ம அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமும் வச்சு யோசிக்கணும். இந்த மாதிரியான சிஸ்டம்ஸை எப்படி இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது அப்படின்னு வந்து யோசிக்கணும். ஏன்னா இது கோர்ட்டுக்கு வந்துருச்சுங்கிறப்போ அதுக்கு ஒரு விதமான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்குது. அது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேச முடியுது. ஆனா எல்லாருக்கும் அந்த தகுதி திறன் எல்லாம் இல்லை. எல்லா கேஸும் அப்படி அமையறது கிடையாது. அதனால அதை பத்தியும் நம்ம யோசிக்கணும். இது நம்ம it's a moment to celebrate, but also to introspect, to see how we can best use it and think of other ways going forward. Just nice to see everybody. Actually, I was just glad to see many familiar faces after really long. Thanks. இருக்கீங்கன்னு தெரியாம நானும் வேற உங்களை பேரெல்லாம் சொல்லி பேசிட்டேன் குழந்தை. எல்லாம் நான் ஒட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன் சிவா. Yeah. Satya, you want to say something? Go ahead. Yeah. You have to unmute yourself, Satya. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ரொம்ப நேரமா கேட்டுட்டு இருக்கேன் எல்லாரும் பேசுறதையும். அண்ட் சிவா அண்ட் செல்வம் ரெண்டு பேருக்கும் மச் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் மச் லவ் டு யூ. நீங்க ரெண்டு பேரும் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நீங்க வாட் யூ வென்ட் த்ரூ பிஃபோர் த மேட்டர் ஈவன் ரீச் த கோர்ட், அது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியல. ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர்லயோ என்னமோ தான் கொஞ்சோண்டு சொல்லியிருந்தாங்க. பிளஸ் நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து அங்க கிரவுண்ட்ல இருந்து அது என்ன அப்படின்னு, பிளஸ் மேக்லின் மேம் ஆல்சோ இதை பத்தி தெரியவே இல்லை. இது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காகவும் ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக்கிங்காகவும் இருந்தது. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் sharing your experience, and like I'm feeling very blessed to be part of this forum. Thank you all so much. Yeah. Thank you, Satya. We have the other Satya from Nellore. Go ahead, Satya. Hello. Yeah, go ahead. Thank you so much for the effort for everyone has put on this case. Thank you so much. And இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும். சிவா சார் சொன்னாங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல இப்படி தப்பா எழுதியிருக்காங்கன்னு. ஸோ எடிட்டோரியல்ல இருக்கிற நிறைய பேரு எல்லாருமே ஹெட்ரோசெக்சுவல்ஸ் தான். சில மீடியா ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல மட்டும்தான் குவேர் பேப்பர் இருப்பாங்க, குவேர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எழுதுறதுக்காக. ஸோ இன்டர்செக்ஸ்னா என்ன, டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னா என்ன அன்னிட்டு தனித்தனியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இது அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். ஸோ இது இப்போ லைக் இது பர்சனலா போய் சொல்றதோ இல்லாட்டி ஒரு டைம் எடுத்து இப்படி ஓரினம் கோஆபரேட் மீட்டிங்ஸ்ல பேசுறது அந்த மாதிரி போய் இது கூட பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் மீடியாக்காரங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த டிஃபரன்சஸ் புரியும். இன்டர்செக்ஸ்னா என்ன, டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னா என்ன. தேங்க்யூ. சத்யா, இது நாம வந்து 2010ல நம்ம திருநம்பின்ற வார்த்தையெல்லாம் போடும்போது
திருநம்பின்னா யாருக்குமே தெரியாது அப்படியெல்லாம் போடாதுன்னு தான் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம திருநம்பின்னு போட்டு ப்ராக்கெட்டில் அப்போ வந்து டிரான்ஸ்மென்ற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தலை. அப்போ F2M தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஃபீமேல் டு மேல் டிரான்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட ஆரம்பிச்சிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ அவங்க பேட்டி எடுக்கும் போதே கூட அவங்க வந்து திருநங்கைங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து 4 வட்டத்தில் தான் இந்த புரிதலை ஏற்படுத்தணும். இதில் ஒரு பெரிய சிக்கல் என்னன்னா, நம்ம ஒருத்தரை ட்ரெயின் பண்ணி வைக்கிறோம். ஒரு மீடியாவில் ஒரு நிருபர்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவங்க வேற ஏதோ ஒரு வேலைக்கோ இல்லை வேற ஒரு மீடியாவுக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு முன்னணியா இருக்கக்கூட பத்திரிகையில நாம ஓரளவுக்கு சென்சிடைஸ் பண்ணி அவங்க நிறைய பேர் பார்க்கக்கூடிய மீடியாவை நம்ம பண்ணி வச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தா அவங்களுடைய கேரியருக்காக வேற இடத்துக்கு போயிடும்போது அது ஒரு பிளாக் ஆயிடுது. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இன்னும் கூட யோசிச்சோம்னாக்கா நாங்கள் இங்கே இந்த ப்ரெஸ் கிளப்ல, சென்னை ப்ரெஸ் கிளப்ல, கோயம்புத்தூர் ப்ரெஸ் கிளப்ல, திருப்பூர் ப்ரெஸ் கிளப்ல ஜெண்டர் அண்ட் செக்ஷுவாலிட்டி இன்க்ளூடிங் இன்டர்செக்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். லாஸ்டா நாங்கள் வந்து இன்பர்சன் பண்ண ப்ரோக்ராமே திருப்பூர் ப்ரெஸ் கிளப்ல பண்ண ப்ரோக்ராம் தான். அது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப என்லைட்டனாக இருந்தது, புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் திண்டுக்கல்ல பண்ணலாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். இந்த கொரோனாவோட லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, அது அப்படியே நின்று போயிருச்சு. எங்களுக்கு மெயின் ஃபோக்கஸும் நாங்கள் மீடியாவை தான் பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்க தான் ஒரு பேப்பர்ல எழுதினாவே நிறைய ஆயிரக்கணக்கான பேரை போய் ரீச் ஆகக்கூடிய ஒரு இது இருக்கு. மீடியா பிரிண்ட் மீடியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆன்லைன் மீடியா எதாக இருந்தாலுமே. ஸோ அது மூலயமா பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி தான். அவங்கள பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னு நினச்சி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வேலையை. தேங்க்யூ, நீங்கள் சொன்னதாக நாங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கிறோம். ஆமா சார். இப்போ தனியா அங்க செஷன்ஸ் பண்றீங்களே சார் பிரஸ் கிளப்ஸ்ல, அதே மாதிரி இயர்லி ஒன்ஸோ 6 months ஒன்ஸோ தனித்தனியா தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், தெலுங்கு நியூஸ் பேப்பர்ஸ், இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் சொல்லிட்டு அவங்களோட பேசி வச்சு டைம் பார்த்து இந்த செஷன்ஸ் பண்ணாக்கா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you, Satya. Daniel, would you like to say something? Yeah, you have your hand up. Yeah. Thank you so much இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. ஆடிபிளா கேக்குதுங்களா? Yes. சிவா, நான் உங்களுக்கு தான் இந்த கொஸ்டின். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு இல்லையா, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து முன்னாடி இல்லாத அட்வான்டேஜ் வந்து என்னென்ன இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் நமக்கு வந்திருக்குது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு போலீஸ் வந்து ஹராஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையானா, அந்த மாதிரி வந்து தமிழில் வந்துட்டு பாயிண்டாக கொஞ்சம் குயிக்காக சொல்ல முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும்னா. ரெண்டாவது வந்து மேகலின் மேம்க்கு, மேம் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி சப்போர்ட் குரூப் நடக்குதுன்னு சொன்னீங்க. அது வந்து ஓப்பன் ஃபார் ஆலா, அது எப்படி உங்ககிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுறது, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அண்ட் ஒன் மோர் திங், தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மீட்டிங்கை வந்து நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு. ஏன்னா வந்துட்டு அந்த லோன்லினஸ் ஃபீலிங்லேருந்து வெளியே வரதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் இருக்குன்னு வந்து தெரியும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டேனியல். என்ன மற்ற இது வந்து சேம் செக்ஸ் அட்ராக்ஷன் தப்பு. இப்போ நம்ம வந்து சட்டப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு ஆர்டரில் பார்த்தோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேம் செக்ஸ் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுல வந்து கிரிமினலைஸ் குற்றம் இல்லை அப்படின்னு வந்தது. அதுக்கப்புறமா வந்து மேரேஜில் இருக்கிறவங்க கூட வேற ஒருத்தருடைய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறதும் தவறு இல்லை அப்படின்னும் வந்தது. ஸோ நம்ம எப்படி கொயராக இருந்தாலையும் நான் கொயராக இருந்தாலுமே வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறது தவறில்லை அப்படின்ற ஒரு தீர்ப்பும் வந்திருக்கு. இந்த தீர்ப்பில் என்ன வந்திருக்குன்னா, அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க திருப்பியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அவங்களுடைய லவ்வும் அவங்களோட எமோஷனும் அந்த ஹெட்ரோசெக்ஷுவல் எப்படி இருக்கோ அதே போல தான் இதுவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல்லாம் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் அதுவும் இதுவும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஹெட்ரோசெக்ஷுவலுக்கு ஈக்குவலான எமோஷனும் லவ்வும் சேம் செக்ஸ் அட்ராக்ஷனில் இருக்குன்னு சொல்கிறது நம்ம எந்த விதத்துலையும் குறைவில்லை அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு பர்சனலாக தோணுச்சு. ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து இவங்க இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த தீர்ப்பில் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜுடிஷியல் அகாடமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நீதித்துறை சார்ந்த, மேபி நான் இங்கிலீஷில் தப்பாக சொல்லியிருக்கலாம், நீதித்துறை சார்ந்தவங்களை அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இதை பற்றிய சென்சிடைசேஷனும், காவல்துறை சார்ந்தவங்களுக்கான அவங்கக்கிட்டையும் இதை பற்றிய சென்சிடைசேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பேரண்ட்டுக்கு கவுன்சிலிங் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க
காணாம போயிட்டாங்கன்னு பேரண்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க குயர்னு தெரிய வந்துச்சுனாக்கா அந்த கேஸை நீங்க மூடிடுங்க, அதை கொண்டு நீங்க வந்து எடுக்க வேணாம், நீங்க எடுக்கக்கூடாது, அதை கொண்டு நீங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப வேலிடா நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்கொயரி விசாரிக்கிறோம், என்ன நடந்தது, உண்மையிலேயே கடத்திட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போறாங்களோ, இப்போ கம்யூனிட்டியே ஹராஸ் பண்றது மட்டும் இல்லை, சப்போர்ட் பண்ணி போய் நிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பிரச்சனையா உண்டு பண்ணி அவங்கள இப்போ அவங்களோட டோட்டல் எப்படி இருக்கும்னாக்கா முதல்ல சப்போர்ட் பண்றவங்களை எல்லாம் வேலைக்கு வச்சுட்டோம்னாக்கா இண்டிவிஜுவலா தனியா ஒரு கம்யூனிட்டி மாட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்திய பேரண்ட்டுங்களுக்கும் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும், அதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை தவிரவும் வந்து ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ்ல இதை பற்றியான பள்ளித்துறையில் கூட இதை பற்றின விழிப்புணர்வு பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நமக்கெல்லாம் பெரும்பாலும் தெரியும், பெரும்பாலான மக்கள் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸே உணர்வாங்க. நம்ம வந்து வித்தியாசமாக இருக்கிறோம், நம்ம மற்ற மாதிரி இல்லை, கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரிலாம் இல்லை அப்படின்றது ஒரு ஜெண்டருக்கும் செக்ஷுவாலிட்டியும் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கிறது தெரியுது. ஸோ அங்கே தான் நமக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாகுது. அடோலசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால வர ஹார்மோன்னால வரது ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கும் போது, கொயரா இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நம்ம பிரச்சனையை வந்து சந்திக்கும் போது அங்கே நமக்கு நிறைய சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து சென்சிடைசேஷன் பண்ணணும், அவேர்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வைடாக சொல்லியிருக்காங்க. இதை தவிரவும் இது செக்ஷுவாலிட்டி சம்மந்தமாக மட்டும் இல்லாமல் ஜெண்டர் சம்மந்தமான சில விஷயங்களையும் கூட இதில் வந்து சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறதா நான் பார்க்குறேன் நான். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பாக இருக்குது. என்ன எனக்கு இன்னொரு ஆசை என்னன்னா, இது வந்து தமிழ்நாட்டு லெவலில் இல்லாம இந்தியா லெவல்ல வந்திருந்ததுனாக்கா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒட்டுமொத்த விடுதலையா இருந்திருக்கும்னு சொல்றோம். இப்போ பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் இதை சொல்லியிருக்காங்க. மேற்கொண்டு மற்ற ஹைகோர்ட்ல ஹைதராபாத்லயோ இல்லை பெங்களூர்ல கேரளால எல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்தால் இதை சைட்டேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு பண்றதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொன்னா கூட ஒரு தீர்ப்பா வந்திருக்குன்றாங்க. இதோட இன்னொரு ஹைலைட்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இதையெல்லாம் 8 வார அவகாசத்துல இதெல்லாம் நீங்க இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் எதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த வேலை நடக்குமான்னு தெரியல. இப்போ எல்லாருமே வந்து பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல 2வது அலையில எல்லாருமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஒரு அவ்வளோ பெரிய விஷயமா எடுத்து இதை பண்ண மாட்டாங்கன்னு தான் தோணுது இவ்வளோ சீக்கிரம். மேபி இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா கூட நம்ம அவங்க கேட்கலாம், நம்ம திருப்பியும் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி எந்த இனிஷியேட்டிவும் எடுக்கல, அவங்க எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்றதுக்கு நம்ம கேட்கறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழியும் ஒரு கீ வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம். மேக்டலின். டேனியல், உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, சப்போர்ட் குரூப் நாங்கள் ரன் பண்ணுறது வந்து தெரப்பி குரூப் தெரப்பி நடத்துகிறோம். ப்ளஸ் ஆல்சோ இண்டிவிஜுவல் கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் நடக்குது, கப்புள் கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் நடக்குது, ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் நடக்குது. இதில் நானும் என் டீம் கவுன்சிலர்ஸும் ஒர்க் பண்ணுறோம். அண்ட் நீங்கள் வந்து என்னுடைய வெப்சைட் வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன். எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரோம். ஏன்னா நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்கில் வந்து யாரோ வந்து அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நடக்குது எங்கள் ஆர்கனைசேஷனில். மோஸ்ட்லி நாங்கள் விமென் ஒர்க் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பயங்கரமா சில கேள்விகள் கேட்குறாங்க, அசிங்கமா எங்களை பேசுறாங்க. அதனால பிளஸ் வந்து எங்க ஆஃபீஸ் எங்க இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சா வந்து உட்கார்ந்துடுறாங்க எங்க ஆஃபீஸ்ல சும்மாவே. நான் வந்து பாக்குறேன், வேடிக்கை பாக்குறேன், யார் உங்க ஆஃபீஸ்க்கு வர்றாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வர்றாங்க. அதனால நாங்க எப்பவுமே வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏன்னா யாருமே வந்து நாங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து எங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இல்லைன்னா யாரையும் உள்ளேயே அலோவ் பண்றது இல்லை. ஸோ அதனால வந்து அப்பாயின்மெண்ட் சேஃப்டிக்காக, மெயினா கம்யூனிட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கு சேஃப்டிக்காக நாங்க சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பிளஸ் எங்களுடைய சேஃப்டிக்காகவும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஃபோன் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கேன். நீங்க எனி டைம் ஒரு மெசேஜ், அந்த நம்பர் எல்லாமே வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் இருக்கு, அதுல நீங்க எனி டைம் ஒரு மெசேஜ் போடலாம். எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து கால் வரும். அடுத்த நாள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க சென்னையில இருந்தா வந்து டைரக்டா பார்க்கலாம். இந்த லாக்டவுன்னால இப்போ மூடி வச்சிருக்கோம் ஆஃபீஸை. மற்றபடி ஆன்லைன் செஷன்ஸ் நாங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். குரூப் செஷன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா முன்னாடியே வந்து நீங்க எங்களை மீட் பண்ணி பேசிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் குரூப்புக்கு அலோவ் பண்ணுவோம். நீங்க யாரு, என்ன ரீசன்ஸ், நீங்க வந்து குரூப்புக்கு வரதுனால உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகுமா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து குரூப் செஷன் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா 1-on-1 செஷனுக்கே வர சொல்லுவோம். யூஸ்வலா எவ்வளோ பே பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பே பண்றதுக்கு நாங்க அலோவ் பண்றோம். 2வது வந்து நிறைய பேர் வந்து பே பண்ணாமையும் சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால அதுவும் வந்து ஓகே.
ராம்கி இதுல வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு வெப்சைட் கொடுத்துருக்கேன். ராம்கியும் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ராம்கி கொடுத்துருக்க லிஸ்ட் வந்து கம்யூனிட்டி குரூப்ஸ் அது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நாங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலா பண்றோம். இது வந்து கம்யூனிட்டி சார்ந்தவங்க சேர்ந்து பண்ற சப்போர்ட் குரூப்ஸ். ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு எந்த குரூப்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ உங்க விருப்பப்படி உங்களுடைய தேவைகள் படி கூட. ஏன்னா தெரப்பியூட்டிக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது, ஏன்னா இப்போ வந்து ஆங்ஸைட்டி, சூசைடல் தாட்ஸ், அதாவது டிப்ரெஷன், சூசைடல் தாட்ஸ், அப்புறம் ஒப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர், இது மூணுமே ரொம்ப ஹையா இருக்கு நம்ம கம்யூனிட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு அளவுல இருக்கு. ஸோ அதுக்காக வந்து தெரப்பியூட்டிக் குரூப்ஸ் நீங்க வரது, அதனால தான் நான் ட்ராமா பத்திலாம் சொன்னேன். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கோஸ் பேக், நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடந்திருக்கும், அதனால தான் நீங்க இப்படி இருக்கீங்க. ஸோ அதனால அதை நம்ம டீல் பண்றதுக்காக தெரப்பி செஷன்ஸ் நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றோம். பட் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு எனிபடி, நம்பர்ஸ் ஆர் ஹியர். டேனியலுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஒன்று விஷயம் விட்டு போனது, இந்த இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய குயருக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் லிஸ்ட் எடுத்து அதை வந்து பப்ளிக்கில் போடணும், அதை அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓ சூப்பர் சூப்பர்ண்ணா, ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் வந்து, இந்த சேட்டில் வந்துட்டு தமிழில் பேசும்போது இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போடுற மாதிரி, இங்கிலீஷில் பேசும்போது யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து இதில் தமிழ் ஃபாண்ட் அக்செப்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் போட்டிங்கன்னா பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டேனியல், ரொம்ப நன்றி. சிவா நல்லா மிரட்டி வச்சுட்டாரு எங்களை. கண்டிப்பா அதை மனசுல வச்சுக்குவோம். அது நாங்க ஆக்சுவலி ஜூம்ல வந்து சைமல்டேனியஸா டிரான்ஸ்லேஷன் பேசவே தமிழ்ல பேசலான்றதெல்லாம் நேற்று 2 நாள் முன்னாடி ஆராய்ச்சி செஞ்சோம். ஆனா அதுக்கு வந்து ரொம்ப அப்கிரேடட் ஜூம் தேவை, காசு எல்லாம் கொடுத்து ஜூம் வாங்கணும் அக்கௌண்ட்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டா தெரிஞ்சதுனால நாங்க விட்டுட்டோம். அப்பயும் மேக்லின் கிட்ட இருக்கு அந்த அக்கௌண்ட். பட் ஆனா அது எல்லாத்தையும் நாங்க புரிஞ்சு தெரிஞ்சு செய்யறதுக்குள்ள இந்த வாரம் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு. அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் செய்யணுமே, நம்ம மெட்ராஸ்ல இருந்துட்டு ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேங்கிறோம்ன்றதுனால பண்ணிட்டோம் நாங்க. கண்டிப்பா அடுத்த டைமும் நம்ம ஜூம்லயே இல்லாம நேர்லயே வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றதுக்கான வேண்டுதெல்லாம் எல்லாரும் வச்சுக்க வேண்டியதுதான், நம்புறவங்க நம்பாதவங்க எல்லாருமே. அது நேர்ல மீட் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் எல்லா பாஷையிலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டு இருப்போம். சோ ஆனா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது எனிவே சிவா வந்து நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரே ரொம்ப அழகா சிறப்பா ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து தமிழ்ல மொழிபெயர்ச்சி செஞ்சு பேசிட்டாரு. வாட்ஸ்அப்லயும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் வந்து தமிழ்ல சம்மரி இருக்கு, அது சிவா கிட்ட இருக்கும். அது நீங்க வந்து டேனியலுக்கு மத்தவங்க கிட்ட ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம், குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ஸ் மட்டும், அந்த லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல. சோ இன்னொரு விஷயம், இது நான் மேக்லின் கிட்டயும் நான் பேசிட்டு இருந்தேன் இதை பத்தி. என்ன, இந்த 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 இஷ்யூ நடந்தது எல்லாமே வந்து இந்த பேண்டமிக் அப்போ. சோ இந்த பேண்டமிக் நடுவுல இது எல்லாமே நடந்திருக்கு. சோ ஒரு விதத்துல வந்து இந்த கொடூரமான விஷயங்கள் நம்ம சுத்தி நடக்கும்போது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் சரி, சிவா, மேக்லின், செல்வா மற்றும் எல்லாரோட உழைப்பும் சரி, ஒரு ஹோப் நமக்கு கொடுக்குது, நம்ம மனசுல ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது. பல வேறுபட்ட இடத்துல இருந்து இவ்வளவு நேரமா நாங்க பேசுறத கேட்கறதுக்கு நீங்க இருந்தது ரொம்ப நன்றி. இதனால உங்களோட தனிமை கொஞ்சம் விலகி இருக்குன்னா அதுல எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். கண்டிப்பா சிவா கிட்ட பேசுங்க, மேக்லின் கிட்ட பேசுங்க, தெரப்பி செஷனுக்கு போங்க, ப்ரைட் மீட்டிங்க்கு வாங்க. கண்டிப்பா இந்த கரோனா வந்து கொஞ்சம் அடங்கின உடனே நம்ம எல்லாரும் வீதியில கேளுங்கயா சாமி இப்படித்தான் இருப்போம்னு சொல்லிட்டு செமையா குத்தடிச்சுட்டு ஆட போறோம். பனைமரத்துல வவ்வாலா. தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு இங்க வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது தான் கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு. நல்லா சில பேர் கூடலாம் அப்புறம் ஃபேஸ் எல்லாம் மறைச்சு வச்சிருந்தீங்க. நீங்க எல்லாம் ஃபேஸ் எல்லாம் காமிச்சிருந்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தைரியம் வந்திருக்கும். யாருக்கிட்டயோ பேசணுன்ற மாதிரியே இருந்துதான். அப்புறம் நிறைய தெரிஞ்சவங்களை பார்த்த அப்புறம் தான் ஒரு தைரியம் வந்துச்சு நமக்கு பேசுறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணதுக்கு. Bye. Thank you to everyone. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. Bye, Shiva. Bye, Thank you. Magli. Thank you so much. Bye, Shiva. Have a Bye, good night, Magli. Bye. everyone. Thank you. Bye.
Felix, bye. Thank you, Shiva. Bye. 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 Good night. Thanks everyone. Bye. Alan, thank you.